ustedes mga screens, pangkwento kita. Tara na, usap tayo. Akin na ustedes, paborito programa, el Dateline, Teleradyo. With a heavy heart, Al, pidianay ko tigo permiso. Kay por causa, anunsiyeta mi kita, si Kosal mas reciente, para aquellos mga quinceja o el mga pensamiento, ito mga tiempo, baka po Dios te desprincipia pensa-pensa en bunamente, no? Task Force COVID-19 Advisory. El mga konfirmado kaso de COVID-19 na gina siyudad de Zamboanga ya alcanza ya na 342, 342 con 7 nuevo mga aumento kaso base ng mga resulta que recibí del anoche, Julio 14. Is that for real? Imaginary? Excuse me, that's for real. Okay. That's for real. El mga aktibo kaso. Gato lang ha. Si. I asked that kay Chene gayot mga individual na syudad. Tamang kwento ansina. Tamang insinuate dol invento sa del gobierno de la ciudad de Zamboanga. Nanusabyo ko. Nusabyo ko sa diso base de Ablarancina, pero base del gobyerno lokal, amo el resulta kita salen ng mga testing centers. Anti-ayer un gente lang. Para manade tamang kwento. Ansina? Siguro sali ang menenaw. Aba. Sige. Sige. El mga aktibo kaso, talkansaya na 146 aktibo kaso ha. 186 el ya queda bueno y 10 el mortality, 10 el muerte. Con el total del mga casos, 69, take note ala, 69 tasale ng mga barangay. Quiere decir community transmission. 22 desde el City Reformatory Center, 48 mga locally stranded individual, y 7 aquellos mga Pilipino que tabira para kina Ciudad de Zamboanga. In other words, mga returning overseas Filipino workers. Si CC2336 es un 58 años de edad, hombre desde el Campaner. Naman. Okay. Y close contact daw este di CC322. Este L asymptomatic y admitido al Yuntes Isolation Facility. Si CC337 es un 48 años de edad mujer desde el Tugbungan. Y close contact di CC309 pero este L asymptomatic. Si CC338 es un 58 años de edad mujer desde el Talun-Talun. Symptomatic y tal este ahora admitido na Zamboanga City Medical Center. Si CC339 es un 42 años de edad hombre desde el Suterville, San Jose Cusu. Este L symptomatic y admitido na Zamboanga City Medical Center. Si CC340 es un 50 años de edad hombre desde el Tetuan. Symptomatic también y presentamente admitido na un privado hospital y preparó ya para transferir con para na Zamboanga City Medical Center. Naman. Si CC341 es un 38 años de edad hombre returning overseas Filipino desde el Jeddah, Saudi Arabia. Y L asymptomatic y talile ahora na Yuntes Isolation Facility. Si CC342 es un 32 años de edad hombre y personal empleado del Bureau of Jail Management and Penology or BJMP y L asymptomatic, talile ahora na Yuntes Isolation Facility. So what more could you ask for? Okay. Is it real or imagine? Okay. El pregunta aquí, debe ba kita sali alarmao? Debe ba kita miedo? Of course, mga vecinos. Todo el día aumenta. Porque man, not only kay aumenta, porque man, prior kanila yasabi kay positive. El preguntali, kung ken sila yakabamang junto. Sí. Alita entre mga vecinos, el debe kita tiene miedo. El contact tracing, kita continua pa, el de atong gobyerno, asi ahora, kung ken sos mga gente, before they were found to be positive. Kung ken gasos, esos mga gente, mga vecinos, yamang junto. And nobody knows now, mga vecinos. Hindi lang abla kung ken yamang junto. El kung ken yamang junto, yamang junto. El kung ken yamang junto, yamang junto, yamang junto también. El kung ken yamang junto, yamang junto, yamang junto, yamang junto también. Como cadenas Na, sabi nga kita mga vecinos, kung ken sila yamang junto. Por eso, pirmi kita kung cuidado because nobody knows. Baka
tali kita apuera na di atong kasa, or tali kita na pueblo, nung sabi kita, uno gali, del mga apik kita naton, aba, yat sinegali exposure kung esos mga positive. Talya. And then, few minutes, few hour, or a day after, talyaya, el virus, na dito yung cuerpo. Na aura. Siguro ta pregunta ustedes, ¿qué modo de bien accurate el contact tracing? Okay? Proportionate ba el numero del mga contact tracer? Pati kung el mga gente kung kyan sila tabuska? Bien hindi gayot proportionate. Kay por causa na last virtual presser yung mira yung takor dayo, ya admiti si Dr. Dulce Mirabite, el City Health Officer, que presentamente al China lang sila around 23 contact tracers. Na proportionate ba siya? Justo ba siya el numero? Para pronto busca si kung kyan niya tiene contact sa mga positibo. Siguro, contestasyon, it will not be that easy for them. You know, the national government is looking for contact tracers, actually. No, ay gani, kaya kere mang apply. Ay, amo pa hira abla. Kaya mang kere, mang expose, el dila. Buska ko na kay mga kung kaya mang hunto because they do not know. Even also, inflicted yakel with virus. Tampang problema, LDOH. Para right now, mga bisinos, buska contact tracers. Take note, na Manila si. Hindi gani. Kwanto? 11,000 tabuska. El Gobierno Nacional Contact Tracers. Si. Gusto ko to. Ngayon kaya ito mag-apply. Ngayon kaya ito mag-apply. I don't know, baka el datong kumpanyero. Baka. Mang set aside na legal profession. Si. Oo. Hotel pa ka-broadcaster. Oo. Kaya ka kirili ka na contact tracer. The distinguished gentleman from Pasunanga. Attorney Gian Paulo Enriquez, good morning. Yes, good morning Al, good morning Lip. It's a rainy Wednesday mga bisinos. Tamira man kita. Let us always be careful. Extra precaution mga bisinos. Pero despite of all the many problems, we thank God for everything because God is good all the time mga bisinos. Alright, tabla gani sila gentlemen, no? Aura, kay difícil gani siya, no? Even the government, national, local, provincial, is having a hard time, mga bisinos. Kuang gani, no? Kombate. Si. Kombate. Kung ese virus, na, I understand, kay invincible siya. No? Si. Hindi kita tamira, unlike attorney, si mga rebelde entra, siguro alto yung mga 1 week, 2 weeks, kaboy ang problema. Interesado sa Beseli na kampaner, serka ka nato kinastasyon. Yesterday, na-report di Emil, yaba daw si Kapitan, widely positibo. Si. Sino, voluntarily, esera, pili dal mga bibientes, esera lang daw anay, y después gane, ke allowed sila sali, but they are not, they are prohibited from accepting visitors, no? Hindi parali. Now, it turned out na, gali ali lugar, amugali tiyan positibo. Prior to that, attorney, without naming names, chene ka natin kenta informa. Tiyan ka naman kenta informa. Sabi sila, chene gayot, chene gat kien positibo ali sino, hindi lang ta as a Bulgar o ta anunsyal barangay. Sí. Por eso gane, no? Yesterday, no? Pregunta pa kanin kita, Mil, ¿por qué Mil seraseli, siendo no hay man naman no hay positibo? Pero it turned out na baka amo si Alier tiene positibo, por eso sera sila. Well, ayer pa lang duda no? Kasi pamparonadas abla kay Nuay positibo. Why will you lock down a place in the first place? Actualmente, a day before yesterday, No. chene a kini informa ka na mo kada attorney. Por eso. Sí. Kay chene ali suspechao, pero do kanya sila, tasinti-sintiya sila. Depois amoy akal del ayer, yaman lockdown niya. Gusto to kalal. Accuracy, mga bisinos na sitwasyon del barangay Aura is very important so that everyone will be aware. No mapretende kay no matiene miedo kay tiene positive el barangay, baka kay damalo el barangay. No mapretende. Tell the truth. When there is positive, there is positive. Period. Do not hide it from the people. So people also can take precautions. Si. Amo siya ang lapelo di atong mga barangay. Don't you ever dare to hide si Cheneman teberasan positive bali. Igual ayer. Pikura pa tapa abla kay no ay positive. In the first place, el entendimiento del gente, ever since, when a place is locked down, kaya si Chen si positibo ali. Yan lockdown niya ayer.
po sa report de Emil? Iabla daw Ken, iabla? Tiene... Kay Noy daw positive, kay niabla, kay Noy Si positive. Kapitan. Kaya on ba si Ander? Sige daw. Siya kampanya Barangay ni Santos eh. Sonto. Hindi ko Kaya kapitan kapitan ni Lonito Arañas. Nalaman kita kung kapitan Oh, siya. sige daw. amen. Okay, before pa kita anunsya ko na si Aura que tiene confirmado, el de con todo el latest que recibió residente de allí, tabla le good PM sir, kami tan worried kay tiene positibo senior citizen, pati tiene do symptomatic daw Aura. O Aura de noche aquel anak del senior citizen amoy ase hatod ko ng nana. Ati Aura, tamira-mira kita, debe tamin natin man na ase bisyada ko ng anak. At kung kateste, consistent kateste al, mga 2 o 3 noche ta-report ka natin. Pero dahil ayer, pwede abla man lockdown lang because of the request ng mga residente kay nukira daw sila entra mga bisita o mga estranghero na okay man settle yung temporarily hasta isaliakan sa notisya. Yun o, gentlemen, no? Triste o, kaya bire tamin kita, continue ang kwento con el virus. The last time, we already move on. We're starting to talk other problems. Si. The city is confronting. Si. Na because of increase. So here we are. Tangkwente tamin kita mga bisinos, acerca el de aton sitwasyon, i-acerca con el virus. Actualmente, iwan ni Al, no? Manada itong viewers kita tabla. Let's not talk about COVID anymore. Let's move on na. Pero takyat namin kita. Maski niya may gana man kwento about COVID, but takyat namin kita mga bisino sa ara. Pero yesterday, alam ka ko nakil. Akorda ka report di Emil. Akal na ito entra di may pensamiento. Yabla pa ka nila si Emil, si Kapitan Aki, ta-distribuhi aros. All mga bibientes, Aki, adentro. Kay CNS voluntarily, asera sila, hindi sila accepta bisita. Now, only to find out na kay Ara, el uno del mga positibo, I believe, de ali lugar. Por eso, gani, here we are again. Pabor con mga barangay oficiales. When there is positive in your place, do not hide it. Admit it. Tell the whole world so that everyone can take precautions. Saan pa yung uno tamen unverified, no? I think City Hall de aton will be closed today because of disinfection. So, no'y trabaho? Because, sino daw positibo ali? Uy, na. Taki, amaya, correct yun. Okay, sige daw. So, City Hall will be closed for disinfection today, July 15. A skeleton force will be maintained in Centro Latino in Paseo del Mar. However, the city government offices outside City Hall will continue to operate. City Hall will reopen as soon as disinfection and decontamination is done. For concerns and queries, please contact the following numbers. Amo sa mga bisinos. Okay. So, confirm that el Diaton mismo City Hall este día cerrado, mga bisinos. Okay, si Che naman kinkiri as a transaction na City Hall, anday lang na Centro Latino. Yes. Kay alim Che Skeletal Force, no? Kay ay retene. Pero sa andaw sa City Hall, cerrado la City Hall este día. Again, mga bisinos, here we are. Tasubi el caso del COVID-19. Mga bisinos, hindi lang abla naun barangay. Take note, kung barangay infected with COVID, Kanya ng mga 20 para 25. Basta mas na 20. ayer, el countdown de Mio was 24 barangays. Dami na 24 sila. barangays, tiene mga kaso de COVID positive. Mga bisinos. Okay. So, el latest advisory, mga bisinos, no? 7 new additional cases of COVID-19 for Zamboanga City. El total gana natin is 342. So, na LCT Hall close. Si. Sanggunian, hindi? Ano yung manalya kuan? Positibo. No, tamen, okay. Why? So, porque diskuti sanggunian, kay mira to subi el caso. El gobierno local do trompo, mga opisyales, kanda Mayor Ben, kanda Sarita Sebastian, do trompo, atende niya, mira kwan, na pero ali na konseho, del ayer sesyon na, kanya tamin ali mga motion kaya si pasa, el diaton mga honorable mga miyembro, sabi si tapo de basti ayuda ko nel kontene ko nel sitwasyon, no? Sige daw, like what? Na di mio experience ta kubri konseho mga mas de 30 anyo, ayer lang ka mira de aquel klase de sitwasyon. Como? Con el city secretary denuncia na un privilege speech, el un konsehal. Ha? Sí. Ya denuncia
kay el City Secretary daw hindi taso su trabaho. Yung munamente como City Secretary kay taman ata acto pa dahil como spokesperson del City Hall ba o Task Force COVID attorney? Is that correct? I think del Task Force COVID siguro. Task Force COVID acto ano? Pero gani, sinetamen announcement del diaton vice-alcalde que it is with his knowledge and consent. Okay. So amo tamen kel mismo. Pati legally. After el delivery del privilege speech del un konsehal, tiene otro 4 konsehal tamen, yan dali tamen nila statement para In defense. in defense Del City Secretary. Pati mo yung mga legal impediment attorney. If you are the City Secretary and then you act as spokesperson del Task Force COVID, is there any legal impediment? If you receive double compensation or you cannot perform your duties anymore, then tiene conflict. Okay. Remember, But sinuway, then no, May problema. mag-asweldo si Attorney Kenneth Baldua separately. I don't think so. I don't think so. No, I let say. me emphasize. Cosa el title del special body? Interagency. Meaning, interagency, todo ahensya, Sí. tali, tiene representante con ese grupo para pensar, mandar policies para pelear con el COVID-19. Interagency Task Force. Meaning, hindi si limitaw na executive. Okay. Correctual. Interagency. Each siya. agency is represented. Correct. And it so happen kasi Attorney Kenneth Baldua represents ang kanyang panlungsod. Kasi gani, we are on an extraordinary time. Sa mga bisinos. Hindi man si basta-basta. Well, siguro, mira el diaton local chief executive, el potential del diaton city secretary, por eso con él designa as spokesperson. Yeah, take note. Sí. Take note. The National IATF, the Congress and the Senate is being represented. Correct, Al. Not only the executive branch, including el legislature, incluido al mga business. I think siya nga representante pa de Korte Suprema. Yes. Kay it's an interagency, so meaning all branches of the government, including Alquan, private sector, Yes. So, that implies that as far as Attorney Kenneth's representation and sitting as the spokesperson of Task Force COVID, there's nothing wrong legally. Absolutely. Nothing wrong. Absolutely. And definitely. I see no conflict there. Okay. Por eso ganit na pwede oreg when Councilor Litlit Macrohon questioned the city secretary's participation in the interagency, I would just laugh yesterday. Na kay... Na may pensamiento, el datong konsehal, hindi tamang research. Okay. Hindi taman research, pati hindi ta konsulta. Okay? As far as his being spokesman or his being his participation in the interagency, there is no question to that. But as to the question of that gentleman from San Roque, whether the secretary is doing his job or not, that's another issue. Now, el dimi pregunta, el akusasyon is very firm. Hindi taase el trabajo el city secretary. Cosa el basis del member del consejo para acusar con el secretary that he is not doing his job? Cosa el basis? I'd rather not use causal basis del consejo, sino causal basis del kenta akusa. Dahil di so basis asigun, akal di lang motion, sabi, apuraw man ngayon, no? Di lang resolution. Kaya yase pasa, kita pidi ko ng COA, investiga. Kung akil aligaw anomalia. Buhay ngayon. Akil el basis kay, cuando check ka daw sila, may pa daw liga el resolution na COA. Narabyaw kayo. Por eso amoy sa tapligunte na natin, tanyel kaso subi-subi. El mga opisyales orto del gobyerno tatrabahado trompo. Na sila kalit, espera lang si cuando kaliga na COA. El dila resolution. Resolution que ta investiga o debe daw asigun investiga con el alegaw anomalia ng mga compra ng mga welfare goods, no? Lalo pa tiene pa con ese cosa yaman supersede ayer. Otro motion, otro resolution. Before that, Lip, no? Andaan kita, mag-explain na. Okay, sige. I don't remember in the history of the council that a resolution was introduced in today's session. Alaman niya na yan igadayon na asahin sa concern. Even the former councilors can attest to this. Hindi.
usually it takes time. Because el Consejo, especialmente el Departamento de Secretary Kenneth Beldua, is occupied. Manada pa mga pending ali resolutions. Ordinansa. Hindi siya. I don't know if Councilor Litlit knows the operations of his own institution, the City Council, for him to talk that way. I wonder. Because even former councilors, you can ask, when you pass a resolution today, you don't expect tomorrow that will arrive to the agency addressed na resolution, nor in 2 days, nor in 3 days even. I doubt. Actualmente, segane, no? Resolution. Si pasa tu, ali, kabarabla ko kan sila si subject to style. Na subject to style pa lang, kasi siya naman sa esteno and recorded sa LDATO na sesyon. So, hindi, immediatamente, kabal sesyon, man-drop diretso ko na ese. Kaya tamira pa to, man-deliberate to, or man transcribe to todo el cosa sucede for that session. And then from there, ase-pase ko na ese na form niya gayot, no? Amoy agad ko sila pirmi, subject to style. Kabarse, man-certify, kamoy ase. Siyempre, man-proofread. After se, pirma el city secretary, city vice mayor, and then tayo biya siyempre na alkalde. And not only that. Because that becomes a resolution of the city and not merely of the Sangguniang And not only that, a questionary, what about kung ang mga prior resolutions, meaning ahead of that resolution that they want it delivered immediately. What about those resolutions? Numaya po ni atensyon? Is that what the gentleman from San Roque wants? Numaya po ni atensyon kung ang mga prior, ahead kinds of resolutions, kaya pasal konseho, numaya po ni atensyon kung alya lang, mantutok? El Divio, extraña lang yun, kay amo ka nagtabla kita dumas ng plano, attorney, even without that resolution, el COA ay man-audit magat ko na sa todo mga gastos kaya mag-incur. With or without the resolution, ay kondusigat el COA post-audit mga bisinos because that is mandatory and compulsory. Let's stick to the issue about the resolution. Related si siyempre. Yes. But the issue at hand being raised by the gentleman from San Roque is hindi taasidayon el trabaho. While it is true, maskin no ay resolution, but let's focus alya ganin na disyo akusasyon kay porque hasta ahora hindi patapasa ko na kay resolution. Mga 2 to 3 weeks siya daw. 2 to 3 weeks siya daw. Desde kanya pasal resolution, muay pa daw liga asa sa mga tiempo na COA. Na pero sa tanwander kita, si porque bien apuraw gayot. That's it. Si porque bien apuraw gayot because with due respect to you, alyayo ta konekta. Alyayo ta konekta. Well, aliga lang man si siyempre na COA. Aliga niyo ta kwan, aliga ni el demio impression as to why para imbentayan kabeza del gente. Yes, sir. Well, I'm sorry clearly they want to give emphasis on that resolution while kumutabla ganyo manada pa other resolutions that also needs the attention of the office of the city secretary and yaman una resolution. As to why kunese because they want to give an impression na tamen abla Kenneth Beldua is tatapaya tamen. Tiyan gane unong konsehan hindi na lang yung mention na si Ken. Abla ha. Estos daw mga sapando los buenos estos daw mga miyembro del Conscience Block, dahil intensyon daw destos, every session, nisisita, chenekat ko sa issue kaya magkwento sila that will be talked about by the media. Kay sinuay daw algun ansina na baka bang boring daw el coverage ng media. Something to that effect, ha? So be it, for as long as it makes sense. Por eso ka na sila kusaman sabya man ke ay liga lang kal siyempre alya, porque taapura kayo and then i-ase pa daw kat privilege me. Simply because they want para to give attention to give the impression to the people kay Kenneth Beldua is tapikura tapa. That is totally unfair kung ang city secretary. Hindi close
Na yung rason para Neither I. kung Attorney Kenneth Beldua. But el cosa kita debe para mang kwento, amo kami tang kwento aki. Well, issue man este. Por eso. Well, anyway, that's a privileged speech. He can say whatever he wants to, because that is his privilege, being a member of the city council. But see, looking at the content, no, if you only first time tayo stay away, no, hindi mga First time niya uwi. pero first time tayo stay away. But anyway, si Ablan Sina, doon may man yung mira violasyon, no, si Cosa, si Ablan may as trabaho. But I didn't realize that, como correct si Altabla, there is an insinuation because the city secretary is, I think, close to the mayor. Por eso, tabla sila kay asido ko si Tarda and dili-dali or kasagane kay close ko nila In the first place, attorney, being a lawyer, sabi si Attorney Kenneth Beldua, Of course. that he will do that. Si iskondele con ese resolution, aba, sabi le ko el sanction de ese. Bajo na disuyo trabaho as prescribed by the local government code. Sabi si LA. And I don't think he will risk his title as attorney. Sino? Mga bisinos clearly, kay sino pa otro atensyon, otro trabajo, opisina de Attorney Kenneth Beldua as Secretary del Sangguniang Panglungsod, que ta necesita también el atención prior con ese resolution. Okay. Segue anay alpidi anay permiso. Attorney, on the assumption que bin paswa sa kiliga na COA, el COA ba may mga prioritization as to, paying attention to matters sa kataliga na dila mga opisina? Well, abla naman sila COA, masin receive sila con el resolution. Abla, okay, that is noted. We will take action. We will conduct post-audit after everything is submitted to us. Kasi na lang man siya. It seems si el COA, asila sa dila trabaho, por eso tabla antes, even with or without the resolution, el COA is mandated by the Constitution to perform their duty, which is to conduct post-audit na todo mga Kasi transaction. ba yung impression, maybe mali yun, no? Akal ba, siguro na dila pensamento, base tayo na niya na COA para apenas sa miral COA. Uy, sambuang gaste ha, tatembla pal COA. Sige, investigadahin kita kung este. Hindi man Pero siya. sa taprikunti-kunti ko din sina. The most, no, tamirayo, ese conducida de post-audit next year pa siya. Kay ese budget, there's the budget for 2020. So, el post-audit del budget del 2020 will be conducted 2021. So, ay, Harry, that being the case, Sabi sila. Sistema. Sabi sila, por eso kaya tablayo, they should know better because they are members. Unless, of course, they were not briefed as to, or there was no orientation as to what really is what are the performance and duties and responsibilities del di aton City Council. Many times, aki na di atong programa, we are very humble to say that many times, we even featured ko sa mga duties, specific duties and responsibilities of the members of the Sangguniang Panglungsod, and which is basically legislative in nature. Amo lang kasi dila trabaho because you're the policy-making body of the local government unit. Sabi ko sa mga bisinos, a local government code, sina College of Law there's a title description is a municipal corporation or public corporation. Why? Because local government units are considered to be public corporation. And sabi naman kita, siya korporasyon, privado o trokel, pero similar sila. El chief executive del local government unit, sina probinsya, natural, gobernador, sina city or municipality, mayor. And el policy-making body or a law-making body del ese municipal corporation, amo gane el legislatura. Por eso, ansina siya setup. Legislature, di aton Sangguniang Panglungsod, paglalawigan, pangbayan, amo si el legislature, el executive, amo el alcalde or gobernador, as the case may be. All right, I'd like to go back to the issue, gentlemen. All right, resolved that insofar as Kenneth Beldua acting as a spokesman of the interagency, there is no question. No. Because, otra vez, the composition of that special body, that is a special body, no? Hindi siya ablang opisina. Si. That is a special body created
mga bisinos para pone atensyon kung may problema kaya imprenta kita, and that is about COVID. As in, iwalang kami sa National Interagency Task Force COVID on Infectious Diseases. And so, todo mga bisinos, local government is mandated to create this kind of special body. Okay. El composición de ese special body, mga bisinos, hindi siya habla limitaw lang na executive. Hindi siya, take a look, mga bisinos, na composition. Or take a look at the title of the body. Interagency. Quiere decir, all agencies of the government, be it legislative, be it executive, mga bisinos, should take part in that special body para kontribuhi, ideya man lang, resources ba, or kosa ba in the fight against COVID-19. Again, na national level, mga bisinos, Congress and Senate is represented or are represented, mga bisinos, alya na national IATF. And so, mga bisinos, in the local, the same should be done. The legislative body must also be represented. And there is no question about it. Correct. O kasi, kumuha ka natin, Interagency Task Force namin ng Ciudad de Zamboanga, and manada ka nilang miyembro. It composes of basically of all government offices, locally, tiyan pa ka kasi na regionally, entraw, Yes. by, tang imbita, EL private sector, entraw ali. Yes. Including partners in media, entraw mga vecinos, because el media tamen, tiyan na responsibilidad para ganidali impormasyon na datong publiko. Por eso, kahit tabla kita, si interagency, I don't think there is really difference or tayo nga ding grande abla kita diferensya or tiene mal na cosa yase kay yan appoint ko daton city secretary as the spokesperson del the interagency. Being a spokesman, is there wrong? Is there something wrong? There is none. The fact that he's a member of the interagency, then therefore among the members of the interagency, the agency can pick up someone to become a spokesman. Fortunately, the body picked Attorney Kenneth Bidua to be the spokesman of the group. As simple as that, mga bisinos. Por eso gani, when I heard about it, ta-question na, porque takeda when he is supposed when he is a city secretary, mga bisinos, or secretary of the Sangguniang, yet he performs or to be a member of task force, dol pwede man yun and I even pity the lawmaker for knowing, mga bisinos, or for talking without basis. Ano sabi kita kay Del Ayer, may man pwede tayo oportunidad ang city secretary mangkwento to defend himself. Well, parliamentary procedure, you are not a member of the August Party, pwede. and therefore you cannot speak. Secondly, you cannot interpolate because that's a privileged speech. Okay. Mo lang. Wala. Can an ordinary councilor seek from a city secretary sitting as spokesperson to stop his being a spokesperson of a... He cannot. No pwede. Because, ansi naman siya, tiene to executive, tiene to legislative. So executive, tiene appointing power. Whereas, el city council, no hay appointing power, mga bisinos, except el nadila rank and file or personnel na sangguniang panglungsod. So, if I am the mayor, of course, if I'm the mayor, I will always be the mayor. Pahumando todo. Even if na executive, I can even appoint you by virtue of a memorandum to represent me in other endeavors or special bodies. That is legally possible, mga bisinos. Por eso, si Abla, can it be stopped? The answer is no. Because the chief executive calls the shots. Nasira lang siya. Now, again, lastly, I'd like to go back before you go to, kaya kayo dali emphasis, as to the accusations whether the city secretary or secretary of Sangguniang is doing his job. I'd like to ask the gentleman from San Roque kung sa basis in saying that. Just because the resolution has not been delivered yet to the agencies addressed by the resolution, is that enough to accuse your secretary to be not functioning his job? So, and the question is, you're asking the city secretary whether he is doing his job. Si Ara, siyo ka siya city secretary. I will make it on a reverse. Are you doing your job? Naman, duele gatsi.
Berasan, no? Ha? Nakaidos lang man nila trabaho. Basically, uno lang. No. Which is? Legisla. Okay. Legislate. Ase ordinansa. Ase resolusyon. Mo lang. And other than that, sisigi-sige lang. Uy, you cannot be Sherlock Holmes. You cannot be the prosecutor. And you cannot be the judge at one time. You are merely there to serve the people of Zamboanga by virtue of your being a member of the Sangguniang Paglusod. And your duty is merely to legislate. So para eso, tapos sila, dahil yung kumida na pobre, is that the work of a city councilor? No. Anda yung siyembra na kamino siyembra, is that the trabaho of the city council? No. Cosa el trabaho del konsehal? Hace ordinanza, pasa resolution para ayudar con mga pobre vivientes de Zamboanga. ¿Tiene pa otro trabajo? No hay más, unless man amend con el local government code, mga vecinos. Donde habla ya que donde habla na amendment que el mga konsehal puede distribuir mga ayuda ng mga gente. Si amended the local government code. Now without those amendments, attorney, Na we stick to Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines. okay. Basta lang. Okay. Can you investigate? Can you conduct mga inquiries? The answer is no. Even on the pretext that it is in aid of legislation. The answer is no, mga bisinos. You cannot do that because that is not within the powers provided for na di aton local government code. Okay. Next issue. Another resolution. Tamira-mira yote debe bueno lang kanit siya kita mga konsel abogao, no? Yasa pa sa un resolution this time kay, Rabiao. Kay por causa sa mga tiyempo, no? Ipaligan na COA. Aquel resolution naman semprano, kita pili ko ng COA para imbestiga kung mga alegaw anomalya ng mga compra ng mga welfare goods. Rabiao, to the point, denunsya ko ng City Secretary na privilege fees. Aura, tiene subsequent resolution niya si pasa this time, address ko ng National Bureau of Investigation para entrayamente i-investiga kung mga alegaw anomalya. Attorney, will it be that simple? Un resolution, penaligan na mano del NBI, may council resolution tayo, investigate. Is it that simple, attorney? Pero mira, Ana, el NBI, primero se descarta el presidente. Kung sa karta, attorney. No tiene carta na presidente para investigar. Okay, sí. Abel NBI, primero se descarta. NBI katyo. Okay. Investiga yun. Good morning, Alina. Wemro 9, Tamira si silang atong todo dia. Magandang umaga po sa morning po. Sa Wemro 9, no? Western Mindanao Regional Office 9, NBI. Mira si sila. Unang-una, may sulat po kayo. Address sa mahal nating Pangulo. Pangalawa, may resolution din kayo. Address sa Commission on Audit. Okay. Pangatlo, meron din kayong resolution. Address naman po sa Ombudsman. Ngayon, pang-apat, Dami na. kami na naman ngayon, National Bureau of Investigation. Well, kung ako ang NBI, sasabihin ko, alin bang mauna rito? Ano bang nagawa ng Office of the President muna? That's part of investigation. I cannot just go in and investigate because there are other resolutions calling for other branches of government or other offices calling for the same reason or same cause to investigate. Tiene ustedes ese term tausan na ley donde habla forum shopping. Matira. Does it constitute forum shopping, attorney? Mat, nakigisend sa imo It's fishing expedition. Or fishing expedition? Por eso no? Primero, kasi kita intende. So basically, same parties. Same party. Siyempre, it involves the local government unit. See? And against, the chief executive of the local government unit. Second, a legislature. Pertaining to the same transaction. Okay, di ba? Same transaction. Todo si igual lang, pero different venue siya tuya, PD ayuda. Okay. Office of the President, COA, Ombudsman, and now NBI. So todo sila, government offices, pero is the same lang dito issue. Okay. So,
Por eso, chenese, to my mind, although el forum shopping is already dergat na alyagat sina judiciary, but still, igual este do fishing expedition. Por eso, imbe kun mat sa na jurisprudence on forum shopping, kereo kela se sale para entender di aton publiko. So, ese cosa taas aura, that's a clear indication ke chene forum shopping ali. Okay, si hindi po ni attention ito, baka ito po ni attention. Is it allowed by the law, attorney? Is prohibited, Prohibited. actually. Okay. Because kasi sino ito favorable aki, may pa-action, ay, mobile lang yung ki, baka maskore. Ay, tarda lang siyempre, mobile namin yung ki, baka maskore. Ay, tarda siyempre, mobile lang yung ki, baka maskore. So that's fishing expedition mga bisinos. And remember, sina NBI o siyang file, there has to be a private complainant, mga bisinos. And the private complainant should sign the affidavit of complaint against all those who will appear to be responsible for the alleged crime, if any. Firma el affidavit of complaint, el miembro de consejo Kenya pasa esa resolution asking the National Bureau of Investigation to investigate. So, it's an In accusation. other words, el author de aquel resolution should at the same time be the complainant. Of course. No? Ese attorney, cosa se? Matt, pwede ito arregla? Pabo naman. Anyway, tablayo, firma el proponent or el movant de esa resolution, he has to sign an affidavit of complaint charging the offense against all those who appear to be responsible for that. You mentioned na to in the nantes private complainant. Yeah. Does it have to be a private individual? Or in this case, si por ejemplo, iyo el consejo hace pasal motion, iyo mismo ay para como Poco complainant. technical, Am I that's considered to be a private complainant? I'm doing it. Technical kasi para sa private complainant. Okay. Because in a criminal case, there are always two offended party. It's the private complainant and the public complainant, no? First, sabi na tayo when I say, por eso gani, todo criminal cases is entitled People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Because there are two offended party, the private offended party and the state or the government. Por eso always People of the Philippines versus so and so. Kata niyo, attorney, katabi dito ng Mateo. In the case of Forum Soto shopping. versus Palikte, GR number 159691, dated, promulgated by the Honorable Supreme Court of the Philippines on February 17, 2014. Yabda na este kaso, mga bisinos, there is forum shopping when a party repetitively avails of several judicial remedies in different courts, simultaneously or successively, all substantially founded on the same transaction and the same essential facts and circumstances, all arising substantially on the same issues, either pending or is already resolved adversely by some other court. Forum shopping is an act of malpractice that is prohibited and condemned because it trifles with the courts and abuses their processes. It degrades the administration of justice and adds to the congested court dockets. In simple term, no, while this controversy has not yet reached the court, I would like to emphasize that this can be used because el principle aquí is basically the same. So, como tablayo, primero, letter to the office of the President. Second, resolutions Address to COA. addressed to COA. Third, resolution addressed to the Ombudsman. Sino ba Ombudsman? Nip? Sino ba? May pa. Nay. But basically, Office of the President, COA, and Ahora, now NBI. the NBI. So more or less, ese tres agencies of government. So that's fishing expedition in short. Yung tatsinin miedo aki, kung naman sila respeto kung el COA. Lawmakers. De vera, no? Because tatsinin miedo, kay siyempre, if I am COA,
I will feel offended. Yapasay ka mo resolution, we will investigate it. You already formally asked us to come in and investigate. Yet, anda ka mo ara na otro ahensya para man-imbestiga? O sa security seal. You don't trust us? What do you see us? Kung sa kusotros na mira ka na? Diba, Esencial? No hay nada. If I am from COA, I will feel the same way. That is absolutely, na Tagalog pa, kabastusan. Kabastusan yan. Ha? You sought the help of one, and then, kainuay pa, you go to another one? Why did you ask the help or intervention of COA in the first place? Siya nila mga likam na otro ahensya para imbestiga tayo. Hindi ba kabastusan siya? Kabastusan yan? And I pity, as if our councilors, our lawmakers do not know what they're doing. I'm sorry, ha? As if, nuhay el decency. Ese tupaw si para usa. Nuhay el decency. Preso Debe, Imagine, you ask attorney, Colonel COA, kabar, just because the COA rules and regulations says before the COA will be able to formally act, mangkolihit anay mga ebidensya, and that evidence will take some time, kabar, anda to salta na otro ahensya. Si UL COA, contestayo kanila. I will write a letter to the council, especially to those councilors who signed that resolution to the NBI. Si UL COA, si UL the regional director, I will asyosale din yung sentido para sabi sila. Simple lang yung abla. I'm sorry to say this and describe you as bastos. Oh, why is that so? Hindi ka pumigo, ayuda, and I am starting to do my job, yet, kusa si insulto, pintandi ka si insulto kumigo. You don't trust me? What? Kusa batamira mo sa otros ko ng COA? Uno lang siya. Si porque Taliana COA, después pasa pa na NBI, dol tasales, dol. Namita tanto takumpya ko na te COA, lang kita na NBI. So kami insulto. Di ba, kal na kaso Leo Ara, hindi favorable kitchen yung answer ng COA. Hebel COA, we cannot conduct post audit yet because may Ay, pakapagtransaksyon. gusto kali, So por eso, napuraw ka hindi sila. na favorable niya, hindi kaya na NBI. Nakarasya ba tamel NBI? Well, abel NBI, in view of the fact na siya mga otro karta, may pa-post audit, we cannot as of yet conduct investigation. Sabi yun niya ba? Hindi man. FBI. Isa na CIA. Hindi ka ng tabla, FBI o baka FBI o CIA yan later. Si hindi tuma-action ng FBI, CIA. And then tumahan CIA, na KGB. Na hindi yung British yung, alam na MI6, kahit 007 kita. Actually kita mga decente mga kita mga hunting, you know. It is not really our intention to make a mockery out of that particular action. Pero di aton lang, may kinta konseha, kung ustedes ko sa DBAC, at least an advice kay hindi si amo kay forum shopping ese do fishing expedition ese. Dos lang si sabi sila, they denied to accept the fact kay sabi sila. Uno, no sabi sila or sabi sila. That's one. Uno, dos lang no sabi sila, that's one. Or sabi sila but they refuse to accept mga bisinos the fact kay sabi sila because intentionally para lang destrosa kung ang mga individual so that people will have negative impression on their action kay sabi sila mali el action because political in nature el intention. Difícil si Al. Si iyo ang sinahente, basta destrosa lang yung kunel otro, hindi na yung taman kaya iyo do takina do kengkoy. Diba? It doesn't matter. So be it, tada yung kengkoy. Diba? No? It is not really our intention to make a mockery of anybody. Iyo tasi ka si klaro, no? Na pero, these people are supposed to be honorable members of the council, no? Na in doing such thing, dyan siyempre mga question, tabira kanila, o kumusta gane? Are they on a forum shopping?
Sabi sila mo, Ben, makingkungkin siguro abugaw sila konsulta, mga amigo nila, abla kanila, kay el forum shopping attorney, as what you have read earlier, is considered to be a malpractice, Sí. and which is discouraged by law. Sí. Diba? So, with due respect to you guys, I do not even intend to delve on the forum shopping. I just stick to my argument. Insulto na COA. Bien, insulto ko si grande. No, higit kita respeto na COA. Yet legislative body kita, a member of a legislative body. You already formally sought the help of the NBI to investigate, Sí. come in. And yet, yan dito namin tuala na unlaw, na otro body to Sabi investigate. If I were a COA, how do you think will I feel? Por eso ganit tablay uli siya kada regional director del COA or even a commissioner ay contesta ka con ese dila aksyon. Sabe tú, siyo lang. Sí. Si investiga el NBI, kabar, ya se prepara la affidavit complaint. I think incluido ali el consejo local mismo. Why? Because it is an appropriation. And who approved the budget for these purchases? Who approved El the consejo. budget? So they will be also charged. Tamirayo. The council There is in general. probable cause? Yes. The council as an institution. Yes. So what are you trying to say? Na, can you accuse yourself? Ah. Because you are part of the local government of Zamboanga, being the legislator. So can you sign an affidavit of complaint against yourself or against the members or the same members of the Sangguniang Panglungsod of which you are a member? So in other words, sa interview na dito explanation, si iyo konsehal, hindi na yung MUBE o ase algun cosa, espera lang yung el COA, which is an independent body, amo el determina. Let the process take its course. Okay. Let the natural process take its course because all government expenditures, mga bisinos, will be subjected to COA post audit. That is very basic, mga bisinos. Nakreyo ko sa tabla si Al, Gentlemen. maskin que sabio ang sina, pero asya lang yun, para ko sa tabla to Al, para destrosa, i-envenena. Gentlemen, if you will ask me to wait, how can I impress the people? How can I poison the mind of the people into believing that indeed what I am fighting for is indeed Chenecos, Tupaw, and that how can I continue to destroy the government if I will just keep quiet and wait? Pebera, so, sisigi na process sa katabla si attorney na, ano pwede kita palali, ano pwede mampapugili. Na, Pero pero kaso alborota, Because sina. I need all kinds of nonsense actions To gain the media matter, mileage. of course, to continue to make the people wrongly believe in me. Sina naman siya simple. Resel di Mio Bali, debigat akal ba? I hope, no? Siguro, pasa lang ka. Mr. Chair, I'd like to sponsor a resolution. Address, no. Address to the DILG to conduct basic seminar on what are the duties and responsibilities of a city councilor. I so move accordingly, Mr. Chair, subject to style. I Point rest. of order, Mr. Chairman, there is a pending motion What right is your point of now order? from our compañero that we are about to discuss. A strong From motion. Member Emil Tuban, Commander Ilyong. Neil? Good morning, buenas con ustedes allí, ulan talisi aquí afuera sa mga tiempo. So, good morning, también con el mga viewers, también con el mga biyato na programa, el Dateline, Teleradyo, actualmente, kahit na tiempo. Uy, bilas, ya tumil! Bien, leo ngayon, bilo yung kay
kaya agwantahan ko nila para Okay, tiyan yung mga tang comment aki ayer ya abla que no hay positive basta kita pido daw mga bibiyentes sa tabla ka niki sabi asi sila que tiyan positive el mga bibiyentes ali hindi lang sila tabla para pwede lang siyempre sila sale-sale. amo Comment aki no? Now, kasama mangita, once lockdown, no ay entrada, no ay salida. iya mo gani. Namaganda kita ang Kap kay si Kap takiwan sa mga tempo takiwan sa mga tempo lang still building. Kap live si Philip si Al pati si Atty. Gian. Good morning. Good morning. So, ahora, kaya ayaw na blake, man lockdown o sehra sa iyo, kaya mga bibiyentes na pidi, kaya kaya sila entra mga estranghero. Pero ina lang kami ang kwento that time, prior to that, 2 o 3 noche pasa, tiene kami mga consistent reports sa recibi, que tiene quien positive ali adentro. Porque no hay se anuncia del ayer cup, cuando aquel tiempo, mediante el cover sa demon compañero li. Okay, actualmente, anoche lang kami kumigalama si Dr. Mirabite. Pero prior to para lama kumigo el CBO, apo del pasyente, anak kados pasyente na kaya tiyo ko nag-ayos. So, amin kaya sira yung lockdown yung lugar. Okay. Ayos, kaya ngayon pa report. Kaya sino habla kita si COVID. Kaya habla ko nila, kaya malada sa trabaho, kaya anyway, habla yung hindi lang man, si por ejemplo, negativo ustedes, kontra, panday ko ustedes sali, mang-contaminate ustedes, sa otro mga gente. Ahora. Para gacho, kaya habla hindi abri. Ese del ayer se, aquel del ayer se. Tabla to. Tabla to que hindi anay sila pwede sali por un día mientras se espera el resulta. Si negative, pwede sali. Ang mo sir? Tabla to que si negative, na pwede sila sali. Pero del ayer, sangga ito kanina, hindi sila pwede sali. Sangga na kita kami kiyos. Kasi ni tabla po, pwede ito pagkadya mong diwapli ng pasensya po. Okay. Ayun, hindi ka kumanda sa Na-aura kayang positive yung anoche, totally sila preso ni, hindi na sila pwede sali. Amo makaluyan din. Mas malo yung ito mo pinto di sali. Uy, pobre man tayong mga bibiyentes, no? Tapensa sila hindi lang mga trabaho. Na-aura ka, kailangan suporta ni, tiyan mo bastante el barangay para ayuda ko na sa ni kay kita mga 100 families or 100 individuals was More than 100 individuals, 54 families. Okay, kwento pamilya ka? Mira kita pag-imodo, kaya lamang naman yung kung Ma'am Sophie, pwede assist kumigo. Kaya dahil man may alagkagisu promesa sa pastudia. So, nabarang kayo sa kita Manila, pag-imodo. Okay. So, ahora, pursigia kayo. Del ayer, tabla to, yaman lockdown to, kay ta espera pa el resulta. So, depo manada contigo ya pelya. Na ahora, kay positibo ka el resulta, kay yung mga kinapelya contigo ahora, totally, hindi maka sila pwede sa nili. Hindi na, kay actualmente, kando consisti sila sali, yun ang gwadya. Otayo yung Pormento kayo til talot, ito yung gusto na talot. Kaya di bagya, kaya sali. Kaya ang duty pati dos kagawad. Pulis, kaya pulis. Ngayon na kita pulis, kaya siguro kung personal, malada daw pulis na hindi po na nagkino kami COVID case. Mga barangay. Okay, so este tiempo, lockdown na sa Campanar area. To be specific, on the parte kat si Cap, este kiyon del, kusakil, costaw del Unitap, o ba siya? Beside Unitap, costaw del Unitap. Depois el salida de sa onde, kasi sabi kita, lusot-lusot siya. Exit entrance, aquí lang, exit entrance tayo. Tiene kilaya, detent yagel. Okay. Cuando tiene pandemic. Sige. Gentlemen, siya na po tayo pregunta ko, Cap? Claro. Okay. Sige, Bill. Kap, gracias. Gracias. Thank you, Cap. Okay, thank you, Kap. Ako kaya datang barangay kapitan, no, de barangay Solto. Si Kap, nanito, Malisod kayo talbida. Si por ejemplo, uno to de ali ahora, después ya principio ito trabaja, ahora man peso
Tamirita, dali at ang assistential dyan ito barangay kapitan, no, kung mga bibientes dati. Pero aquí lang este parte, no, hindi este hasta allá adentro. Este lang aquí na entrada, aquí lang ganyan sa apekto, no, aquí kelta esta, ya queda positibo, el man nanay anak. Pasa con gandakap partidos sa pagawad y también el mga tanod que takigane sila hasil parahasera para no puede entrar el mga bisita na pero ara sila gali adentro el ya queda positivo con este no enfermedad. So el ansina digam busy ara el mga uban jaton na ito na media kay onde lugar ara tinena petuan talon-talon onde Superville hasta onde pa lugar el tene mga yate ragane ay man lockdown no ese mga tempo so pang kita resa lang kita kay hindi mas aumenta todo el día man tiene aumento no el queda positivo de este gane COVID-19 so ano el no report Good morning, Rita Mil. Mga tamira ka natin, Mil, na FB Mil. Meron si Rupina Cruz, si Father Jude Dancom, si Vivian Rojas Molina, Mimi Fernando, Rowena Robinson, Erwin Enriquez, Gina Ordonez, Lala Kulot, Pamela de la Cruz, Maribel Riambonanza, Georgina Malcampo, dato amigo si Attorney Manny Luna, si LJ Jael, si Wesley, si Carmelita Bolo, Darwin Aquino, si dato amigo si Dante Cortesa, si Neil Gacuma, Brian Abejero, Ernesto Bucoy, Jesus Alvin Lim, dato na Comelec amigo, si Manny Chandatoy, all the way to the United States, is si Wensky Misiano. Good morning. Poko morning mucho sila mga bisinos na Ganda mucho. every day improving el diaton na FB, especially el mga na abroad. Kaya sila Mil, sabi to Mil, abali sir, si Tamira kami Dateline Teleradyo. Dota pensa kami, dota kilang kami na Sambuanga. Aba. Gente que na-stage daw sila, no? Si Bira daw Kara, Ingles man daw ang kwento-kwente. Na, si Tamira daw sila, FB ka natin, hay, ben bonito daw at uwi, Chabacano daw, music daw. El description pa nila is music to their ears. El diaton baby Jamaica tamen ali na putik o tabale good morning Tito Philip, Tito Al and Tito Gian. Good morning Jamaica. Katon lang yun. Sa tuyabla, si Tamira sila, na Dateline, asitaki lang sila sa Sambuanga. Sinitamin kiyo. Mga sirs, si Tamira yun na unlaw, talyan yun na China. Sina? Kay mostly na China, mga pamparon. Mura si o. Akya lang. O, takot so. Can you blame me? Hindi naman sino. Akya lang sila Mira para hindi na sila Si mag-confuse. Ma'am Geraldine Clarito, pati si Ma'am Darwisa Clarita, Tamira ka natin. Si Kagawad Aton Alina Ayala, y con el, olvida lang nga dyan nombre, el mga barangay Kagawad del Barangay Recodo, takya lang ng lengua de mi, olvida nga dyan. Akya ka todo ka nato na. Buenos días, Alina Barangay Recodo, specialmente con el mga hardworking Kagawad Ali. Si Ma'am Annabel Soselio, y también si Ma'am Fausia Utu Bayrula, good morning. Happy viewing. Todo sila takinil. Okay. So sila pa sa dimi yung mga report siguro ready si Gab ko lang Pero sa hindi ko video. tanto po attention, kundi ko tanto si Al Ara. Ano Deka sa kamin? Na. Min? O gawan. na, tala. Mandanin di road trip, May pakaneh panta. Oh. Eh! So. Sige, talya. Sige. Siguro, diretso ka takil para nag-iwan. Kaya kong father. Apura agad basta si Father Mars ang text. Good morning, father. Good morning, Father Mars. El mga 7 report, tapos lang mga 2. Sina, no? Ina barangay Father Mars. Katatangan, alikun Father Jude Dancom, no? Bien bonito el dila San Padre Pio Parish. Good morning.
Iyo takriyo, kami rayo, mga Channel 7 report si Emil. Ocho. Pregunta daw kita. O, sige daw, Mil. Ano yaman text si Father Pars, Mil, pwede na imong pandesal. Extra rayon. Mil! Nag-usok-usok. O, Emil. Okay. So, alito pa sa report natin, del ayer yan sa nita, ito. Correct mga tuan. Pwede yun. Ay, nosotros Tamira Kwan, Showtime, Tamira Busotos, Dateline Teleradyo. Broma lang kayo mga bisinos. Sige, Mil. Okay, alito ang report natin na ayer at random drug test, no, dahil natin mga pulis. Alina sa mga City Police Office, andali el mas 80 del mga pulis yaton para check yan, no, kung si positive ba estos na usada de droga prohibido. Kasi kada anyo. Oo. Random kada anyo drug test, CCPO, na CCPO sa police? mga City Police Office. Del personal del mga chemist, no, del personal del SOCO, andali sa kala dila mga sample del mga miyaw dila, después andagan check plesos na. Then, kada anyo man si Juan, pero habla si Sir Duco, kay siguro mga 3 anyos pasa, na mas kada positive, kaya estaba, Yan mga positive, no? Siguro, kakilos, kung nga siguro, pwede, Kasi among policemen. kada mga pulis. Bueno siya. Oo. Okay, lupas din naman positive. Oo, antes, yan yung mga kada positive, na magalit yan sila na servisyo, no? Kay, kung yun, tabulagan na servisyo, basta kada positive. So, del ayer pa ulit at pasa, no? Kay por causa, pero nakikita pasaan ay para nung sabi sila hindi kasi kanila ali yabla kay Sele Otro o ko sa mga ko sa debe atin nila sa mga City Police Office, pero checkada kanila desde gani atel FTO na sa kanila urine samples para mag-check kung ila FTO sini ba sila positive ba ito. So, right pa man sa resulta, pero habla sa Duco kay 3 anyo sa 4 anyo este tiempo check kung mga pulis negative na mga drug users ali masintaliwan ito sa walas dimas ito mag-operatiba, no? Hindi pwede igita kay kali sila sir kada droga prohibido, pero may pa-positive dentro de 3 anyos. So, ojalá, ito mga tempo na ito may kada positibo. Okay, otro report natin acerca de este mga kuida, no? De este gane, mga bicycle, mga motorsiklo, y también otro mga vehikulo ang kinakampaner del ayer pa dito pa sa takuhido na issue el mga citations con el mga kienta violat. Kaya aquí hindi sa observa con el social distancing, un Piaggio que está carga 2-3 pasajeros, por eso yan puede man issue con el driver y también con el mga pasahero kay tiene pensaba ka sila kay daligitan na modified MGCQ kita pwede kita man asimunta masing kwanto pasahero na diyaton tricycle na pero no pwede. So pwede ko estos man issue ayer el task force ordinance. So, uno lang kayo doon, no? Uno lang ang debe. Mas sila aquel Piaggio, aquel largo, uno lang kayo. Uno lang, oo. Por eso, tiene mga violasyon na mo kay apuro ka del SO, diyaton mga pulis, dito gani kuida, del mga kienta viola. So, tiningal sila kung ngayon kay kwanto meses sa kita desde pandemic, desde COVID-19, ano sabi pa kita siyempre, ley kita tasigi kita para el daton safety. So, amos ayer puede kita alcanza cuántos mga motorsiklo también puede cuy que no hay registration, no hay licencia y no hay conoce el driver.
Ito conoce ahora, entró ya. No hay registration, no hay conoce, no hay licencia, no hay conoce. May helmet, may registration, may konoce. El importante es que le conoce. No hay conoce y no hay ID de media. Naman ko na sir. Sorry ngayon. Hindi ba pwede sorry, Bill? Ay, sorry, Ayun. Por eso, aras, ya fui con estos. So, cosa si Emil, at any time of the day, taas para kanila na sentro del pueblo? Sí, mira kanila, no, tekyada, estos mga de compact y también de la Task Force Ordinance. Ayer gani aga, alas 5 pa lang, taliya sila na Changi, tekyada, del social distancing, no hay más, Grabe lang, no? Kayo ito observo kita, todo el día subi el kaso, 342 ahora. Por eso ang mga otoridad, hindi nang tama relax. por eso va, puro tekyada, no, hindi ka descansal dyaton otoridad con este para el safety dyaton, el Congreso no wala na duro tapesa, por eso, awas el cosa tapasan, por eso pan gayod, debe, tabisyagan sila por causa este gana dyaton cosa itatan na intenta este tiempo. El otro noticia dyaton acerca de este stabbing incident, no, de la noche, maga alas 4 pasada de este gane del tarde at sa stabbing incident ali na buwalan, ali do sa ondel fruit stand, no, ali ondel adelante lang sa Poco na checkpoint de Divisoria. Buwalan naman sa ali, at sa Kasi stabbing. lugar, familiar kasi kung Philip. Oo, todo dia kita pasa. Todo dia de. Namin mo fruit stand? Agad siya ni fruit stand, ali siya ni casa, no? Este si Antonio Morales, ya lanzaste con el living partner, si Grace Villasencio. Ay, naku. Alis ka na buwalan. Después, yan, pelahan lang sila, no? Kay, si Antonio Morales, siguro yung pelahan niya sila, ya sales na casa, y después, kabiraste uli, dahil sila si Caliente Argumento, por causa lang daw ko lang debe, si Antonio, siya daw debe, si Grace, yan, el confronta con si Antonio, si Antonio, mientras si Grace talisinta o descansa, y andas sa kutsilyo, lancia con na pescuezo. Por eso con si Grace, él iba corre para sanitarium, no? Y después, según con el investigador, daw, tan recover el víctima crecer hindi ka tanto bien gravel herida. Pero napescueso el herida. Mientras si Antonio Morales, ya liba con para na alina giwan parang ngayon, sila como detention cell ali, antes con ele depone, ali na cárcel del police station 5, man pan-anay con ele, quarantine anay con ele de 14 días, antes mezcla con ele, ali na mga detainees, no, alin na PS5. So, taliste ara na detention cell del na barangay del Giwan. Hindi ko nila ang quarantine na detention cell. Senili sila, senili pasilidad, senili only got stop, no, tan pone sila para temporariamente man-detain ko ng Opo, hindi naman, ito na 14 days ahora. Naman, kung pasa ko na lisulipin partner, Bibokel. Amo, habla el investigador que vivo tan recover ya daw alina on del sanitarium hospital. So es el plan, no, daton mirada, no, con el stabbing incident por causa lang con el Rayman intindihan partner ya andagan lanza dayon gane marido con el dicio esposa. So tali magana ko sa ita sinay lang sila pwede magkwento yung monumento, hindi la problema na casa ya resulta kay lanza dayon. Okay, ayer nakita sa ita siya para si Gab con el video pero siya kuida del mga frutas alina on del na super bill ali mismo on del chaneli generally waiting shed ali mismo na tanto ocupaya sila con el sidewalk y con el virada, no, caminos
por eso kuhi ko na mag-frutas alit, ni manga pati wani. Kung kaya ko ese tres alio? Ese. Kaya siguro pwede prepara. Kaya siguro pwede prepara el video. Kaya pwede habla kung habla dala instruction. Oh, kasi ito ko, este. kanya kayo, bingkuhido na pirmi. Este sina Suterbil, alas na Azucena. Mismo highway naman siya. Birata Highway para ka na, dentro. si. Oo. Por eso, yan, kuhi kanila. Kaya Yan, di ba, sila para ka na... kamino ta okupa, hindi pa ka sobrebata al sidewalk. Na sidewalk, na kanto del camino. Por ejemplo, si Manada customers, sa camino, ta okupa, no? Por eso, Na. ya resulta gani, kaya kuhi gani ko estos kanila. Na, Last mukhang, na na, pero tabyo na sila ko nilay. kaya kama kumpis ka ulit din mga prutas, lima mo na estasyon na compact, alina compact, pero ay paga sila el El cantidad de Task Force Ordinance Mil, no? Task Force Ordinance pati el compact, police de compact, Pwede sila sa kaulay meal, provided pag sila multa. Pag sila multa ng City Hall, ay pwede sila sa otra vez Okay. na sila mga prutas. Next time mo sila Correct. Pero video. compact, uno compact lit, tali na baliwasan tabuk. El uno ka, do tali punta na standback del Suterbil. Sí, tinili Ano mga pwede sila mangga? manga pati wani, tempo wani gali ara. Oo. Pwede Oo, na. magreso ngayon. Por eso, okay, por caso con eso, tempo maarang niya pa tamil. Oo. Oo, na vamos el vendido de mga frutas na manada ka razón, no, el daton na mga Mil? Ya perde si Emil. Tiene technical problem si Emil. Kasi legal problem? Technical. Ay, iba sa legal problem. Anyway, kira nga ba good morning kay Pilmi Tamira ka nato, no? El mga kagawad de Recodo. Kanda kagawad Daris, kagawad Mamanes, kagawad Kenjin, and kagawad Jane Tong. Y después, mga kagawad de Ayala, ha? Si kagawad Dali Ebol, kagawad Rene Agustin, kagawad Tonton Waton, kagawad Imelda Dumdum, kagawad Oscar Espinosa, ESK Chairman si Hubilan. Okay, bira kita ulit kung kagawad Emil de Sibulaw. Emil? Kagawad Emil, agawad ya. Rango. Na mungkin el daton ito mirada desde gane magatakuhi no makalastima pero amaya natasilang kita na lay debe alitan kita na lay kadi ila rason no iba dali kanila chance anay por causa ito panita talita enfrenta con el COVID manado daw anak esa mga rason di ila no ya sinipurpiyahan cuando sa kalma kumpiskal mga prutas di ila Baka nila nyo na sila purpya. Kaya klaro na mga tesotan violate sila. Ano lang pagkamulta? na mo gani Pati embesel po tanan pulis, siya ka lang dito lawin. Matuganan ng mga otoridad. Klaro ito si violation, no? Hindi nga na siya debe usal sidewalk, pati el camino. debe lang ano adentro parte kaya naman tabi sabi pero abang Emil, no ay sila business permit. No ay sila locational clearance. No ay tabi sila konose. Ay, kononse. wala ni por eso na gayon el mga rason del ilang mga kano así yung kulad ng mga pulis mga konsal na debe lang kita yung kulad lay makalastima mga kanila pero debe kita con el ley jaton mga el autoridad palang el implementa lang con el ley andaya yo Ay, kusa ba, Min? Kusa ka si Emil ko. Min, beses siya kita tabla ng maase. Kaya kanya priyo el kape ala kung Father Mars Direkta. Sabi na, Min, kaya pa itong mga box report. Sino yung text si Father Mars? Min, imong kape, nana, init pa, ug Nag-aso-aso pa. pandesal. Nayakot, kaya dito yung report. ya resi yung Father Mars ng text ko nagyo na preparo yung kape Ay, ano ito? Tiyan ganito mga fans, alin na lamitan, Si. ha? Wow. Oh, alin na lamitan, Haji Musin Bayrula, Haja Farida Utu Bayrula, alin na San Roque, Nur Salim Sarama, Aina Sarama,
Tan-abang dapat sila pirmi kun Commander T. Y también un bonita viewer, si Chanderella Domingo. O, taligayot. O, tamang good morning kung Tigo Bill. Para Kwenta mo kung dalamitan, Lip, alin na bulwagan ng katarungan na probinsya de Basilan, pamira daw sila Ano, karate. justice eh, ha? Si. no, na por eso kung kita maskin ulan-ulan talipit lagi kita afuera sa reporta para dali lang kulal jaton mga bibientes kyan tauy ka natin mga notisya aki afuera. Na okay so gusto din yung notisya para este día para Dateline Teleradyo. Muchísimas gracias, Commander T. Commander Ilyong. O, Puerto El Cuya, acorda firme si Camino de Pueblo, visita de face mask. Tiene registration, tiene licencia y Tonico sa kalotro. Tiene conoce. Okay. Puerto El Cuya dali afuera, oh. Tambroma lang kami kay mga bisita sa konose. Pero Puerto El Cuida. Puerto El Cuida, including el face mask mga bisinos, El face mask. papuligat na Pueblo. Dahil nga nakikanamo lang abaho kung pwede krasya mga boys alya, no? Ang pila-pila kayo sa estadya na City Hall, pagal multa. Na, pero sa Rawel City Hall mga bisinos, Ano gali, no? talya sila aran na Paseo del Mar. Okay. O, sige. Alas 7:51 kita del dia mga bisinos. Manada pakat kita ko sa kayong kwento, gentlemen. Largo pakat el ora di amon mga bisinos para akompanya con todo con ustedes. Por eso, alyo lang, lumakambya sa di ustedes mga dial del television y radio kay Aybira pa el Dateline Teleradyo. Pearl morning. Pearl, Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Budget-wise, Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. The magic of radio. Here we go. This
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, kaka-guys! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, pwedeng libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba ng diatong gobyerno lokal y ang Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, kalentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na sa Buanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Morning! Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning! Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music.
music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayani magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 8:01 del día, gentlemen, Takoria Gitana, ika-3 ora porción del programa Dateline, Teleradyo Morning Edition. Good morning, Ma'am Alice Santiago, stress reliever ng ating programa. Happy birthday kung datong pirmitamira ka nato na Divisoria. Ni mi amigo, happy birthday kung Kim Baez. Ay, happy birthday, sir. Na Divisoria. Okay. Kung di ka sa tamira ka naton, Divisoria i-carry happy wedding anniversary kung Michael ay kung attorney Maricel Lahi. Since I mentioné vosotros todo, I'd like to greet my cat, my dogs, my tiger and lions. Ano mga? Sinera mga nombre, pareho na mente, no? Si Kap Chuching Balan, alina Barangay Canelar, todo el día dale tamira ka natin. Buenos días contigo, Kap. I'd like to congratulate Dr. Walid Amil. Ah, yes! Having been elected to the board of the Philippine Heart Association. Si, congratulations kung Doc Amil. Dato na amigos Good news, ha? Oo. Uno remember, LP Happy, uno letag di siya, alina Lantaka Facility. I am proud, kaya siyempre, Sambongenyo, takid di Sambuanga. Now, a top official of the association ng mga cardiologists in the entire Philippines. Sabi si Dr. Dr. Walid Amil, proud being a Sambuangueño. Kay Chenebes, kita mga frustration, no? Tiyan mga los demás mga Sambuangueño kung kiyan taman apoy ng mga national position, aligaralya, takebra bang ko ng siyudad de Sambuanga. Ha? Kusa ko, tasigitamen ko ng kosa taas sa los demás, ako sa kiakusa. Si Tiyan Katansina. Na mga national position, pero imbes sila penya para asebueno ko ng nombre ng siyudad de Sambuanga, sila pataayuda ase mancha o na siyudad de Zamboanga. Por eso, el Radyo Tadale Lemira Amor,
a distinguished gentleman from Tugbungan, si Eddie Ay, oo, number 1 siya eh. Tugbungan. Good morning. Tangkuan, ni Alina Perez Compound, Alina Tugbungan, Buenos Dias. Good AM, sirs. As lang nyo, sirs, na mga far-flung barangays like ours, here in the East Coast area, so many children and solteritos are outside without even face masks. And they are free walking around the camino. Sana kuhi todo para turn tamen discipline, mga gente. Muchas gracias. Tiene también palabra, mga jóvenes. Sana all. Ese debe ang sila klase, trabaho sa del mga barangay. Okay? Mga barangay tamen eso. So, saway-saway ko ustedes mga gente, especialmente, tiyan kita ordinansa, attorney, di ba? On the wearing of face mask. When you're in the public. Y puede decir, tiene ese estricto regulación el IATF. Na porque magkita espera que llama-llama pa mga atensyon diato, di ba? So, por eso pirmi kami si akorda si kontodo ka natin, baka ulbida kita. Okay. Tiene kita habla din natin. So, el priority daw debe ahora de todo el agency amo para pelya con este COVID-19. Hindi mga nonsense, mga movimiento kita sucede ahora, ayun na di atong konseho. Well, reaction na del uno del mga viewers, no? Sa mga sinaklase, mga resolution ta se pasa. Nisita, unipuwersa kita todo para pelya kontra con este COVID-19. Hindi ka mang pichihan kita. Amo nga ni kasi naman triste, this early, takipa el problema de pandemic, yet, tinakita tamira di ato mga opisyales, na politika. Amo. So, por eso, apelangan no? Especialmente con aquellos mga concerne alin na konseho. Aldiso pala, but don't they know that the priority of all agency now is to fight COVID-19? Lives is more precious than this nonsense. Okay. Es el palabra ni Suyo. The 074. Okay. So, tiyan pa otro mga mensahe, no? Kaya kita sa pasagod AM, sirs, aki na diamon barangay, ordinary lang mga bata, isultero ta kamina, apuera. Todol aga, mediodía y tarde, hasta de noche, no hay face mask. Again, kaya mangital atensyon de todol mga barangay officials para pone atensyon kung este ang sinaklase de mga problema. Sir, madaming habal-habal dito Santa Maria sa Galvez, pati Punta Kabatangan. Tatlo-tatlo pa ang sakay. Pabayaan lang ng mga barangay ng Santa Maria at Kabatangan. Baka delikado kami dito mahawahan ng COVID, sir. Again, problema de habal-habal. Por eso tablagitan no, el minimum health protocol, mga bisinos. Again, bira-bira kami. Physical distancing. Face mask, frequent hand washing, or alcohol. Aki na Tugbungan, na kostaw lang del barangay hall, tabende balut, kusate, mi or de edad pa kien tabi siya, nuay pa face mask, pati el kien mga takome, paborya, mga barangay officials, na kostaw lang daw kayo del barangay hall. Entende, magita ko na sa mga kien-kire man labida, pero sige lang kita ko ng mga protocol. Senior citizen attorney, hindi pa debe apuera, di ba? Asa sa mga tiyempo. Senior citizen, itambien el mga menor de edad. Okay? So, good morning, sirs. Ali Superhighway, Tumaga, Lunsuran. Bien mucho no hay más. Si tarde, kay ali sila tantambay. Mga 30 gente se el pinaka menos. Pabor manda checkya. Thanks. Siguro tari pirile con este bypass road. Kaya Tumaga Superhighway na para Lunsuran. Bypass road siguro siya, no? So, paborya tayo mga otoridad, checkya dali, kay para podes mira, pwede asisaway ko na esos mga kentamang grupada li ke nuay face mask. Okay. Tapregunta ki un textero si 356. Ese ba daw un konsehal ali, kenta asay pasakipasaan sina klase de resolution. Are we paying him to be Sherlock Holmes? Kung saan ba ito Sherlock Holmes, attorney, investigator? Investigator. Pero abay ko sa mga bisinas do, basic in due process. You cannot be the accuser, you cannot be the prosecutor, and the judge all at one time. That's a violation of the due process provided na di aton Bill of Rights
ng 1987 Philippine Constitution. Oo. That's very basic, mga bisinos. That's very basic. Repetio. O tiyan itapin kong tao, ali ba doon na City Hall, Liberasan, tiyan ang mga Yes. positive? Michael, el diato na desmat, el diato na confirmation, no? City Hall will be closed for disinfection today, July 15. A skeleton force will be maintained in Centro Latino in Paseo del Mar. However, the city government offices outside City Hall will continue to operate. City Hall will reopen as soon as disinfection and decontamination is done. So, amos mga hotlines, mga bisino. So, definitely, City Hall, Alina, NS Valderosa Street will be closed este dia, mga bisinos. And I'd like to take cognizance, gentlemen, na acto del Consejo. Apparently, there is a need for that to be undertaken for everyone to be encouraged to do the same. I'm referring kung may recognition niya dali el Consejo kung nakailos mga Kenya ayuda kung nakil mga pasahero del aeroplano kaya mga crash landing. Crash nyo na sinunok. Actually, crash landing kele. Si crash landing na agwa. Intentional yung mga kuangkel, yung mga landing na na agwa. Okay. The pilot sense kay chine problema na makina. So they really have to, rather than they will continue, insist, and then no hay seguramiento el de la vida. So el piloto yamang forzosamente yamang crash land. Mang crash land na agwa. So I'd like to take cognizance of that. They recognize those individuals who immediately, without hesitation, ay salva con el vida del mga pasahero niya. And that is just fair enough. Es el mga living heroes de atrás ng mga tiempo. And that kind of action from the council is but just fair enough. And it makes sense para kumigo. This is no nonsense kind of piece of legislation, a resolution. This is, it really makes sense. Why? Because this will encourage other individuals in our city to continue helping each other. Ese el mga ablagita debegat yan recognition. Because matter of life and death, sila mismo, without thinking, el safety del dilas cuerpo mismo, sila mismo decidí asalta daw sa na agwa kadali. Correct me if I'm wrong, gentlemen. El autor del resolution was El King Umaga. El King or si Consel Pinpin? Aquello no pwede. Basta anyway, either si El King or si Consel Pinpin amoy ase con ese resolution. Quiero lang i-hablar, happy birthday kun Ansel Teres Magno. Happy birthday. We need it, mga bisinos. For every good deeds que tasel gente, propio lang para mang-recognize kunese, no? So that others may be encouraged. Por eso gani, every time tiyan mga tricycle drivers ta devolve el mga las cosas que olvida el dila mga pasahero na dila mga tricycles or taxis, no? Ta devolve, we really used to commend them, recognize el dila honesty, so that others may follow. So, por eso, do not stop doing good. Of course. Kay este mga tiempo, we are in search of good people. Yes. Kaya kita good people, akal good people ka deberasan, hindi ka lakal na palabra lang. Akal si Uwi to, bueno ngayon, pero kaya nagalikita ko sa otro tapo ni Uwi. Diba? Na, hindi kail hindi kail buen gente. No, in other words, ang tao. akal mga peke, tabla sila, no? Always get tabla kita, do not let your left hand know what your right hand is doing. Basic sa mga bisinos, and that's even biblical. May kita man-advertise ko sa kita tase bueno. Let people recognize you for what you have done. Anyways, it's there to reward. You will be rewarded by God. Yes. Sino lang man si? Never necesita. Alina Talisayan, avid viewer di Asun, si Yang watching us right now. Good morning, Yang. Good morning.
Gentlemen, doon sabi si Chen Orsones idea, si Chen Yabahin, tiadalang gobyerno lokal, as to Principiano Mañana, kay 15 magkita ora. Principiano Mañana, kung sa kinal estado ng Sweldo syudad. ara mga bisinos. Paano siya, attorney, si... Sabi pa, anuncio si sweldo este día. Hindi, empezando pa siya 16, kay every 15 days manese. Tatene upgrading el status del syudad. Este día, no, I mean el National IATF will issue a kita pronouncement este día. Sabi kita si Cosa el status. But for Zamboanga City, sabi tamin kita, I think este día tamin ay baka tiene official announcement el diaton City Hall purposely to inform us as to what will be the status for Zamboanga City starting tomorrow, July 16. Presently, under MGCQ kita. Si. And when we are under MGCQ, of course, na mga employment, na todo-todo, diba, 50% capacity. Si. Okay? So, si for example, attorney graduate kita from MGCQ, nakose kita, new normal ya. New normal ya kita. New normal ya. Si for example, man-demote ka naton, bira kita uli na GCQ. Si Chena demotion, sinarango pa. More or less, no? Por eso na si bira kita GCQ in case no na puede man junto otra vez el quarantine pass A and B. Yes. Y después Sunday will be closed. Lockdown kita. Bes. So por eso ganito esta se todo na mano del diaton mga buen constituents del ciudad para cumplir el ustedes obligation. Again, como tabla si JFK. Diba? Ask not what you can do for your government. No. Ask not what the government can do for you. Si. Ask what you can do for the government. Si. Debe ang sinatong pensamiento este tiempo mga bisinos. Sabi kita, si Cosa katel di atong responsibilidad. Basic lang man sa mga bisinos. Wear your face mask, frequent hand washing, observe. And then ang kanyo tabla social, but observe. Physical distancing. Amo lang kahit importante este mga tiyempo. Mandistansya. Kaltabla kita, no? Well, kay manada ta pregunta, no sabi si Kenta sa kalayat istorya, manada ta pregunta kung sa bira kita na ECQ, no kami uwi din sina klase. Por eso naman dayon kre-kre. That will be a very drastic move. It will be reverted o revert kita to ECQ. Remember, balancing act kasi economy and health del publiko. Siyempre, we cannot also sacrifice the economy and negosyo del diaton syudad de Zamboanga. Right now, el cosa kita tamang enjoy baho na MGCQ, mga bisinos, is that 50%. 50%, right? Si. In all, 50% na restaurant, 50% rather na mga jeepney, right? Now, just in case we will be downgraded to GCQ, meaning mga bisinos, to my little understanding, ese 50% will be reduced to 30%. Okay. Diyan yung mga industriya, diyan yung mga negosyo, ay sara otra vez. Bin makatriste sa mga bisinos, makatriste para pensar el posibilidad, pero si amo también el contestación con el problema que mga bisinos, ta enfrenta kita ahora. Kaya por causa gane, ya dale libertad na MGCQ, que puede amin niya, pero ang mga gente, duro kabesa, dispensa lang kumigo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit, pasaway, well, nakikita ko sa pwede asin mga bisinos. No? Because el main gayot di aton aim is to fight COVID-19. Sí. Ese enfermedad, el de aton target is to eliminate mga bisinos na siyudad de Zamboanga. Otra vez, ese el solusyon, so be it that we owe all of us, mga bisinos, to support. Okay, segue na kita pidió permiso de ustedes que por causa el Department of Education paanunsya que el mga mayores del mga bata tiene alang hasta este día, no? Para man-enroll ko na dila mga bata na mga public schools para na Benedero School Year kay Principiana Agosto 24. Now, el mga estudyante del public schools pwede na ko na man-enroll remotely through text message, phone call, or social media.
or por medio del mga designated drop boxes ng mga eskwela or ng mga barangay hall asingon con el debit. Na desde ayer, general total de 19,888,67 mga estudyante elia expresado la intensyon para man-enroll ng mga public and private schools para na next school year. Kaya esperanza gane, hindi pursigi el face-to-face classes por causa del pandemic. Más de 18.8 milyon de pesos de mga estudyante el que man-enroll yan ng mga public schools, el mga private schools have a little over 1 million enrollees, no? El DepEd habla que total número del mga enrollees accounts for 71% of the more than 27 million students in basic education last year and 90.5% of the projected 21.97 million enrollment next year. So, ustedes mga anak, man-enroll ng mga public schools, make sure que acaba se todo man-enroll este día, July 15. Okay? Kaya yung mga enrollment ahora, kuan man, como, por ejemplo, kay kuan man sino, el sistema ahora, el mga previous teacher, por ejemplo, dito anak attorney, man-elevate siya, por ejemplo, from grade 7 to grade 8. Sí. El previous teacher dito del grade 7, amon llama contigo. Parents, Sí. pregunta si man-enroll ba, dapat dali guide, kilaya, chinical na internet, kilaya tan fill up ko na form, and then, asito ko na kel como hard copy, and then man-email with the corresponding signature del parents. So, todo why face-to-face. Si pwede rin kita a little later, pwede kita man-entrevista con el diaton DepEd Regional Director. Sí. Pwede kita el update para aquí na Ciudad de Zamboanga para sabi kita cosa el más reciente. Pero correcto si Lip, no? El mismo, el teacher del previous grade, amo con ele ay ayuda para man-enroll to the next level or the next grade. Kaya naman nagsiya na details Sí. about dito yung bata, no? Sí. Well, na kaso ng mga private schools, the same taman sistema, no? Pero, siyempre, siya na sa mga corresponding payment. I do not know si Chene ba yung mga private schools al kien ta-accept tayo mga payment ali mismo na dila counter o cashier's office, pero siya na mga eskwela, tadali lang contigo bank account. Yeah. On the to asekay LD2 payment. Después, India to kanila through email el recibo del banco. Sabi, mas mucho del mga privado eskwela mga bisinos, even el payment del tuition will be online lang, mga bisinos. And for private schools, no ay lingasa, kay ben pronto, man coordinate con el eskwela. But amay kaltablayo, el dinaton mga public schools, debe gani, mas pa intensifika el abla kita information dissemination para gani sa la informaw el diaton. Kaya as of now, el tantende kita, August 24, tuloy el klase mga bisinos. O sa klase, we have yet to wait the official announcement del national government, del DepEd, including del national IATF. SL espera kita, no? Gusto to kal tablaton, do difícil ya entretener na pensamiento di aton man backward kita al. Kay por causa kani akil balansyada del ekonomiya. Metro Manila kani hindi ta descansal numero niya pero zero ko siya sila. Sabi to, lang sila man. el badly affected, no, si Bira kita man, revert back, no? Si Tamira, yung GCQ daw posible pa. Pero to revert back to enhanced community quarantine, daw difícil yung mga bisinos, bien apektaw yung katel diato ng ekonomiya. Dahil ko na sa ejemplo, uno Korean brand auto ara mga bisinos, buy one, take one. Korean brand. Sina ha? Buy one, take one. Kasi kotse? Kotse. Sina ha? Buy one, take one, mga bisinos, talisin ang promo si Mira Cedes, un Korean brand de kotse, I will not mention the name, hindi malida ng advertiser, un Korean brand car, si compra tu uno, libre uno, otro klase, un compact sedan. Si compra tu con el SUV, libre tu uno, compact sedan. Kusaya, no? That is, tamira lang yun, that is how the economy is at this time affected, especially el car manufacturers. Actualmente, bien manada ara promo del mga car manufacturers, including zero down payment. Kasi tabla 2, buy one, take one. Kapag Chene, barato. Na Chene gali, libre lang tadali, attorney. Bilig me. Libre lang. El tambucho na cara dito yun. Bonito naman ito suggestion di 496, Hablale, pero hindi ka naman nadal pasyente, hindi kita siya na miedo,
Lumaya lang kunta kung nang dumara ng mga Nayaw din pasyente. siya. Pero it's a fact, mga bisinos, kaya debe kita kunta, kung di aton mga kwan, parts and statistics. So, one way, the government is trying to control and keeping records di aton. Because we really do not want a surge at this time. Hindi kaya el Ciudad de Zamboanga, Damor, entero Pilipinas. Na Ciudad de Zamboanga, mga bisinos, if we combine all the hospital beds del gobyerno, privado, hospital, hindi kaya man accommodate todol viviente sa Ciudad de Zamboanga. Alright, mga bisinos, un ratito lang at kami man-break, mga bisinos, ha? Manlabida lang anin kami un ratito. Alian vosotros, ay bira pa de ustedes, paborito programa, el Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin Best Buds Duo, all for 259 pesos. Sa mga gustong matikman ang tunay na pagkain ng India sa Zamboanga City, narito ang Sukbir Indian Restaurant na matatagpuan sa Yubenco, Tetuan. Tikman ang kanilang chicken biryani, beef biryani, mutton biryani, fish curry, fish masala, mutton curry, mutton masala, chicken tandoori, chicken curry, Indian tea at marami pa ibang Indian food. For delivery, contact at 0926-1666-186. Ano pang hinihintay nyo? Tara na at kumain sa Sukbir Indian Restaurant. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lavar el de atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del de atong mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el de atong alrededor. Observa social distancing, prevenir andar ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba ng atong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nabuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. The magic of radio. Here we go. This is the
the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, pataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayani magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Pearl Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Sa mga gustong matikman ang tunay na pagkain ng India sa Zamboanga City, narito ang Sukbir Indian Restaurant na matatagpuan sa Yubenco, Tetuan. Tikman ang kanilang chicken biryani, beef biryani, mutton biryani, fish curry, fish masala, mutton curry, mutton masala, chicken tandoori, chicken curry, Indian tea at marami pa ibang Indian food. For delivery, contact at 0926-1666-186. Ano pang hinihintay nyo? Tara na at kumain sa Sukbir Indian Restaurant. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el de mga mano. Usa tissue o tapa usando del de mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el de alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, firme libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, self-quarantine kita. Ilan na sa Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to!
Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Testing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 8:36 del día, mga vecinos. Pagkikita na ika-3 ora porsyon del programa Dateline Teleradyo. Este el bonito report, gentlemen. Kay por causa con el público ahora tapidi para reportar si ken di la mga vecinos el tiene COVID-19 kay el mga pulis preparaw daw manggo house to house. Man house to house siya, ha? Hindi na habla puede esconde. Si por ejemplo tiene vecinos allí, ta sospecha que el de la vecinos tiene cosa ta esconde, reporta sila enseguida kay por causa el pulis daw preparaw mga vecinos kondukta house to house operations para determinar, no? Si ken el mga pasyente de COVID ken under home quarantine para transferir con estos de mga isolation facilities. Es el cosa ya habla el local government secretary Eduardo Año. Este abone, mientras el enforzado del police de este mga health protocol en contra con el coronavirus, derecho ¿no? Taas sila ahora, donde taas sila el que se llama anti-tambay campaign, donde el police amo el que intensifica y disciplina con el mga gente this time. Este el bonito. Hindi na pwede man pa atik-atik aquí, no? Kay por causa el pulisya anda checkya, tanda ka checkya ahora el pulis, no? Ta checkya sila si ken el mga ta kamina na kamino sin razon, el ken taman tumahan lang ali, después sa mga grupo-grupo na mga barangay, no? O halak kita sa aktibo klase de kampanya aki kanato na siyudad de Zamboanga. Kay presentamente tamira kita bien manada kat mga tambay-tambay ahora afuera ni, no? Aba si Secretary Año, el cosa sila hace ahora con el ayuda del mga gobierno lokal y el Philippine National Police ay anda sila house to house y sila mismo ay lleva con este mga positibo kaso na mga COVID-19 facilities. Na por eso tablale con el mga vivientes del entero país, si ustedes tienen sabe, vecinos de ustedes, quien positivo na COVID-19 ita esconde,
Pavor, reporta enseguidas na de con todo cerca police station. Ese tiene cosa que hace con el report gani, no? Kasi tiene mga positibo, Yes. pwede eskapa, tayo eskapa na ospital, ta esconde, no quiere mandaman swab, yat tiene mga exposure na mga gente positibo, pero no quiere también man subject themselves to quarantine, so ta esconde sila. Kasi manadaan sila mga bisinos, por eso gani, pilmi gayot kita kung cuidado because nobody knows kung ken kita tamang encuentro ali afuera na casa di aton siguro no ay COVID. Hindi lang ese el police tiene el autoridad, no? Tiene sila cosa pa kita el derecho. They are authorized, no? Autorizado el mga police, attorney para arresta con el mga gente quien ta hace mga protest action. Aquel na camino or es el nuevo lang na Dimi Ureas, no? Aquellos mga quien ta hace mga outreach program. Kuhiya sila. Si por ejemplo taas itong mga outreach program ahora durante este quarantine period ay kuhi sila con esos mga vivientes. Pero sa taman caution kita. Namboy na lang kaya hindi yung politician. Napor ka man? Nakasya ka de politician, asi man yung outreach. Ang na hindi na pwede siya Hindi na pwede. Pero sa tamang caution na kita ko na dito mga amigo mo, kita mga amigo, mga buen Samaritano, taas mga outreach program. Descansa yo sa dasali. Kay el police aura, autorizaw ya para kuhi. Si Ken ta. Si taman encourage sa mas gathering Well, si quiero ustedes hace outreach program at this time, you better coordinate with the CSWD. Ese ustedes cosa hace, si quiere ustedes continua with your outreach program, no? Especially ese mga feeding programs, dale ustedes mga relief goods. El de mío best advice con ustedes will be you coordinate with the CSWD. I don't think alegre si politician nyo. Especialmente si medyo medyo tagilid. Takuno siya kumigo ang mga gente. Di mo pagkapamparonadas. Di mo diba? Si iyo politician na siyempre, pikurayo ko si Papa or medyo de continua dali na mga especialmente si Tanotel Publiko kabing pamparon na to. Si Tanotaya, especialmente si iyo politician, kabar Tanotaya mga gente pakilaya de pamparon. Pakilaya de peke. Pakilaya de peke. Nisita mo maui yung kunese. Na mga programa igulan sina. Outreach, cosa pa, medical mission, feeding program. Na mga gente na ano pwede masyara. Pakilala lang yun. Can you please tell me, gentlemen, what will I do? To ensure my re-election. Si ito politician, iyo como ejemplo lang, membro alaw na Artelim Boulevard. Mr. Chair, I'd like to sponsor a resolution. Address this time to the Department of Interior and Local Government to conduct seminar orientation on the duties and responsibilities. Si Kosa man dito posisyonal como politician. Can you please advise me? I so move, Mr. Chair. Philip, can you please advise me? Si Kosa din niyo, what should I do? Si iyo politician, medyo hinay-hinay at sabil mga gente pagkilaya de peke, de pamparonada. And yet, here comes the order of the police that I can no longer engage in cosa ba distribution or whatever for the poor. What will I do? Philip, please, baka gusto dito advice, I will hire you as my political advisor. Na hindi to gusto din advice, kaya hindi adang maya to kore. Natakieto elang to na kasa. Natakieto ya kay sabi to, ano pa sila, el olor, el bagon, makikilaya to dahil konde sale lang at el olor. Kusito ko el bagon. The truth shall set you free. El bagon, kusito ko na ese, hace tu bagong gata para olor lang. Walang siyempre, olor bagon lang siyempre. No, pero sabroso. But you know, gentlemen, I need to run again. Descansa Because for higher office or same position? So I can, whatever, I'm still thinking. So whatever
So I can continue to serve my people. Friendly advice because I care for you, stop your hallucination and dissolve that ambition already. But I already Dekan won. saya to. But I already won and I need to be re-elected. Anak, ang tiyempo, doon sabi pala na gente kilayan level na dito pang parunadas. Doon sabi pa. So you're telling me, my brother, Dekan saya. you're telling me to stop. If you treat me as your brother, and as a brother, I love you, I do not want you to further, to get further exploited. Where will I go? So forgive your ambition and better take a rest. Take a rest siya to. Give others the chance. Akil mga true to themselves. I think I need. I will heed your advice. So you might not need me as an advisor of yours because after all, I'm telling you to stop yaman. Na tamang kwento kami, CEO el politician. CEO el politician. Oo, kabar ang sila gani. Anywhere, actualmente, anywhere in the Philippines, mga bisinos. Natsenegat sa akal mga yagana gani. No? Pero, hinay-hinay hindi tagustal mga hente. No. Amo si tamang problema sila ara. Mediante con ese order del Philippine National Police. Tamiro, tamang problema sila ahora. Kaya amo lang manera para saca otra vez el kumpiyansa del mga gente. Aquel engaging in medical mission, outreach mission, o sa pakla, mission impossible. Si Mission Impossible. Nato na klase man mission. And then kamang mission. Kusa kamang? Kamang mission ba? Kusa taas na kamang? Nasimelang ko daw intende siya. Check ito dito yung messenger. Baka este tan repair si Al. Ano yung may akusa ase? Pakilaya pwede ayuda. Pero amoy agal tabla yun. Pwede. Sa dito posisyon, Al, ano lang yun. Mr. Chair, I'd like to sponsor a resolution addressed to the Department of Interior and Local Government to conduct seminar and orientation as to my duties and responsibilities pursuant to the local government code. Subject to style, I so move accordingly, Mr. Chair. Hindi man lisisita. Kay por causa, a simple memorandum coming from the presiding officer will do. Remind them of the respective functions. Okay. Councilor, si Pero bonito ka konsehal. tiyan to workshop, tiyan to seminar, tiyan to mga workshop ba on how to prepare mga simple resolution, how to prepare a city ordinance, how to conduct yourself, parliamentary procedure, man, el trabajo. Biro yung otra vez akal tabla si Al. Problema grande kat si Disuyo, no? Al, si Pedro tabla to kusa to ase. CEO politician. Si to el police kusa to ase. Na after all, kwanto pa lang man, si presente periodo ng anyo pa lang totally. Dekan saya to sa mga akto de pamparonadas sa ase to. Instead, mandato ko lang dito mga researchers research kosa-kosa mga buwan pieces of legislation kay ase to for the remaining term dito yo. But baka pwede pa el mga gente contigo aksepta. My brother, always remember. Hindi kasya na di mo konsensya. Kayo? I need to be transparent to the people. Coming up with good pieces of legislation does not mean kaya hindi to transparent na gente. Well, Nisita, sabi el gente. Sabi el gente ko sa. Kasi sabi el gente. Sabi naman el gente ko sa Sabi el gente. Kung sa mga daw, kung sa mga alleged anomalies. Nadihay lang to si Colonel Juan. To be transparent. Maski hindi na to si Ase, dihay lang to si Colonel mga propyo ahensya, kay si Chene mga anomaly ay sabi man. Ito Chene man sa mga post-audit investigations. But I will not look, brother, I will not look very handsome to the people. Ay, kusay kaya to. Porque requirement kasi kaya to guwapo. Yes.
Kasi Guwapo na mirada del mga gente. Kasi to mga buen klase de legislation for the remainder of your term. Sí. Aking klase mga legislation I do kay not know how to make legislation. na nakorre pa to. Na preso gani, Mr. Chair, I'd like to sponsor a resolution address to the DILG. That's why until now I do not have any piece of legislation. Na what for is that allocation for researcher? Man hire to mga good researchers, amo kang kuntigo man feed mga nesesaryo mga detalye, information, siko sa klase de legislation to po ni Ase. Brother, I hired those researchers of mine para, Ayuda distribute. to give something to the people coming to my office. Ay, nako. Hindi kita akawal problema. Ano problema? Sabi to Al, baka nisita to seminar nel DILG. Para pwede to trabaha buenamente. Amo sa problema, tiene un konsehal habla que lately, alcanza pagat el pandemic, na doon mo siya, seminar. Okay lang kung nakal mga yaka na re-elected, kay yatin nga sila seminar. Si Konsehal Jimmy B. Oh, si Jimmy B kaya habla, di ba? During the preceding years, siya tiyan sila, cuando during his first term, yatin sila seminar. Nahita ahora mga kanya elected, amo el nuay tiyan benepisyo para attendean sina klase de seminar. Kung Konsehal Jimmy B, uno lang ka pregunta. Konsehal Jimmy B, di ba ito, estaba, sabi mga kita, estaba to barangay kapitan. Estaba to the media, so public knowledge mga bisinos, cosa dito sekreto, hindi man tamen to abogaw. Pero ta pwede to, ase, ordinansa. Cosa answer di aton distinguished gentleman from, kasama barangay? Santa Catalina. Sabi man to, Chene yung mga amigo, mga abogaw, takonsulta yung mga abogaw, itapidi ayuda na abogaw, para ase kumigo, or ayuda kumigo man-draft ordinansa. So, amo galing na sekreto. Now, amo nga taba sila si como estudyante si estudyante to, nung mato depende pirmi na dito maestro. Because there are things namin, it's a fact na not all will be insinya contigo dito yung maestro. So, you have to do a lot of reading and researches. So, if you do that, kumatabla si Jimmy B otra vez. Malende man yung abogaw, pero yaleo ko na si provisionally the local government code. Si mga 2 pahina lang mga bisinos. Si Cosa el Trabajo di Amon. Yaleo lang yung konese. Ya pidi yung guidance, ya pidi interpretasyon, kung mga gente kien sabi, pasapos sa pregunta yo, then sabi o cosa di mio limitasyon, isabi o cosa di mio duties and responsibilities. That's what you have to do, Al. Sinta ko ng local government code and then man decipher gato ko sa mga role aki ganyo debe ko sa ase para ulbida ito sa dito yung style akal tadale-dale to mga kosa para tapa con el cosa palta contigo. Sige kayo to the letter ko sa tabla local government code. You as a legislator. Ako sabihin niyo brotherly advice contigo. Well, brother, I cannot do what I want if I do that. May problema contigo tamen, si cosa tu quiere, amo tu quiere sucede. Hindi tamen ka tutauwi na otro gente. Hindi tutauwi. Pan-suggest contigo na tutauwi. I need that. People will keep on appreciating me. That's why I give little help. In the name of public service. Sabi to, aquí na mundo, debe kita acceptar realidad. Todas las cosas, hindi ka permanente. Si ahora ta-apresya contigo el gente, taas ito si Ansina, aliga siyempre el tiempo, el mga gente, pensa kayo, Ansina, ki Ansina lang LSF, pirmi? Na magkitatauwi ko na yung mga organization. Chine yung contigo solution na may gunal. Sige, kosa man. Ay, sa trabaho kira to ase, si SWDC. So? No to say ase, kaya that's not your duty. Mandinsay niya lang ito pagkakonsel, man apply to na DSWD, kung man senator nila. Kansina lang. Pero, sabi yo, is that so, brothers? Yes. That is so. Pero so, again, brothers, I need to do that because, you have to understand. You have to understand because I am confronted with a very, very big issue. You know what I mean. Kung sa issue,
very controversial before. Okay. So, do not take that away from me, brothers. Mga things that I'm doing now. Tapi dito advice, pero sina to contest conmigo, na dapat tablay contigo. Insistito siyempre dito, I rest my case. El problema con si politician tablay kita con el cosa duro este cabeza. I am doing that for the poor. Ay, kusay ka tayo pala. Helping the poor para sa trabaho del DSWD, CSWD. Ansina, no? Kumutablagan niyo. Si el politician, mga bisinos, kaya mo gani with that order of the PNP, gentlemen, siyempre kaday malinga sa ara. Is he a politician? Si. So that's why I pretended to be a politician. That's why I'm asking your advice on what to do. Kasi kami dialogue. Okay, pretende lang kami mga bisinos. Di ba rasan malinga sa si Aura, akal mga politician elected, elected ones. Nationwide, I'm talking about. Si. Kabarnoy ko saya na usually el solamente armas for the election, amo gani siya akal taanda-anda ng mga barangay, kabardali, ayuda. Pero kuha ngayon akal literally na posisyon kaya ili kanila no ay dali ko sa bueno mira con el gente. Na por eso tatapases sila el mga nationwide otra vez tamang kwento yo ha. Si. I'm not referring to anyone. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. So taanda sila liyan ng mga barangay. Amoy gani si taase el mga medical mission, outreach mission, dali por aquel. Amo mangkel. Kay may man substance ko sa dali mira na posisyon. All form, no substance. Sina. Puede venir contigo. Quiere decirse, muy bonito el forma, pero no hay laman. Hasta forma lang quiere decir. El utok no hay cabeza, no hay laman. Como si lata también, si talato na third floor del building, kasi tukay ko na kay si abajo, ben suena. Sina. May laman. Pero si hace tu con el cae lata, tiene laman, suena, tiene también sunod. Otro klase, es sunod solid. Solid. Kasi malaman kasi. Malaman. Kasi pagkatukay, na amo si mga bisinos, no, tamang kwento ko. Hindi si broma order del PNP. Kaya berto na mas outreach mission, no ay mas, disadvantage kasi ng mga politicians. Otra vez, nation yan dito ang kwento. Puro lang forma. Puro forma, puro boka, no hay aksyon, no hay substance, all form. Ay na. Paseta ba niya yung resolution? Paseta niya yung resolution. Si iyo, politician, I should be worried. Napakilaya man nyo, kumbinsi otra vez kung mga gente, ili kumigo na next election. Probably. Peleos pa eleksyonal! Amo lang sa el manera. Peleos pa eleksyon! 2020 pa lang kita, 2022 pa eleksyon. Correct na, pero ara pa lang, debe man din nga sa'yo si el politician because of that. You know, el preparation for election is 1 year, 2 years. Debe ahora bisita preparayo. Na amo lang si el solamente manera sabio. Si el politician. And here comes the order of the Philippine National Police. Now, I should be worried. Pasetan yung resolution ko na ese. Especialmente si iyo politician or form, no substance, puro boka, no action. Resolution. Na korte pa si Double Joe Pardias Mr. Chair, I'd like to sponsor a resolution address to the PNP. PNP, okay. Kusaman. To review and study their order and reconsider their order of not allowing mga feeding program and I sumo, Mr. Chair, subject to study. To reconsider the order. Yes. Arresting those doing feeding programs. Akal mga distribution. Bueno también. Iyo pretende tamin nyo. Kung iyo tamin si Chief PNP. Chief PNP Gamboa. Ang sinat-sinay resolution. Sí. Yung sponsor. Contesta yo. Yung atong contesta, yung sponsor. Dear Counselor. Karta siya. Counselor. Alam mo ay letter siya. Sige. Dear Counselor, I appreciate your concern.
However, You're concerned for the poor. I appreciate your concern for the poor. however, Sino pa however? I don't care about your concern because my concern is the welfare of the majority, the protection of the people of the entire nation. Aksetamin yung resolution. Aksetamin. Address of the President of the Republic of the Philippines to order Chief PNP to review his previously issued order. So move, Mr. Chair. Ata presidente, ano? Mga buwang. Sino pa itsura del presidente? O sino? Mga buwang mo. Nabuwang na tali. Ay, nako. This guy, Mr. President, this guy does not know the rules of procedure. Kabay na ate. Pero akal rhetoric experiment the president. Buwang mo. Kamu na lang ng presidente, anak. Palta pale. Por eso, kapag sinipatang presidente, siya ba yung mga tao sumbuang sa Basilan o sa Sulu, Cagayan de Oro? Ano man ninibutar sa mga tao? Sino po? Nidagan pagod ng mga bugo ni. Sino po kalabada? Mga bugo naman yung mga tawa na eh. Sabi man doon ka na doon, President. Then cowboy. Then street smart. Iya mo siya ta-appreciate mga hente. Kay straightforward sila mga kwento. Siya ba nung mga opisyalis niya? Mga buhok mo ni sila. You know, esta reciente decision del PNP, tiene que selection, tali ba? Con todo con aquellos mga wannabe, aquel mga kinkere, gindan niya ng mga posisyon, especialmente legislador, senador, congressman, konsehal, nisisita before sila kohre, sabi sila kosal nila rol. Para kosa sila, si entra sila ni. Hindi lang akal tabla si Al que tatapa por medio del mga kosal al acto de buen samaritano kuno, de akal del trabajo attorney tabla to del DSWD. Yes. Kasi plantaw ese todo mga vecinos. Plantaw ese todo el gobierno. Tiene ese individual duties and responsibilities. Cada igual opisina mga vecinos. So, el cosa lang ito kasi, umenta pa policía, umenta pa legislación para ayuda con el mga pobre vivientes. Si el PUR, the last year pa ito pa sa ordinansa, el PUR, mga vecinos, este tiempo, middle class family sina dito yung ordinansa helping the poor. Grabe taman to, kaverto middle class. Middle class. Ay, tangkwento kami nationwide. Nationwide, mga politician ang sinaklase. Bato-bato sa langit ang tamaan. Ang tamaan. Kahit magalit sila o ano. Hindi. Basta. Kumuha ka ng bato, ipukpuk mo sa ulo mo. Sila. Tiene selection ha? Okay. Whoever of them ever thought que algún día ay tienesan sina klase de kampanya al pulisya que mas kintan piding program ng tukuhi contigo. Diba? Siguro may katasi sila pwede. Pero at least selection niya siya, no? The next time gana, si Chen ang mga wannabe, kay sabi, ahora na 2022, mucho kat yung kere-kore. O mucho kat yung kere-kore, no? Quiero daw sirvi con mga gente, necesita equip ustedes de la sabiduría acerca el mga posisyon que takorre ustedes. If you're running for councilor, then be the best of a city councilor that can be. Diba? Nisisita ba ito correct? If you're running for vice mayor, be the best of a presiding officer que quiere to. Nisisita ba ito correct para silbi na gente? Nisisita ba ito na posisyon para ayuda con mga gente? Na corazon sa del gente si quiere ayuda. Regardless of cosa dito yung sa tura na bida. Brother, I can help more to the people if I am in the position. Remember that. You can help by crafting very significant legislation because as what attorney said earlier, if you give a person a fish, you will feed him for a day. For the day. But if you teach him how to fish, you will feed him for life. For your information, I have helped already many poor people. Don't you worry because I have a fishing boat and I can feed you every day. You know, I have helped families who lost their loved ones. Give them money. I feed the street children. Thank you. You know that?
I want to help more the people through being an elected official. Well, if you claim to be feeding the street children, you will be feeding them more if you will come up with an ordinance, siguro setting a particular regular program of the government. Possible. Or you allocate budget for the CSWD purposely to feed the homeless and the My orphans. brothers, understand my position. That's why in the next election, I need to aspire for another higher position because I cannot do anything in my present position. Sabi ng Stedes, there is no money. Problema sa ito, brother. We're talking about politicians nationwide. Akil mga tsini-ansina mga kalidad kay nuay all forms no substance. Ya sali elegido na el manera para tapa kung ese pagka inutil Sila sa palabras Nung habla inutil. pagka no silbi nada Mamalo kayo. Akala un poco, tatapa ko nese un poco civilized, un poco mahina, bumbong, mabinkon kasi. Na tatapa sila mga bisinos por medyo gani de ese mga feeding program. Nangyabla al PNP kuwi sila. Yaho din siya, hindi ba si kinakausa de worry? I should be worried. Again, I should be worried for my re-election. Na pwede ba yung anda ng barangay para dali kumi? Deberasan pa. Kumiwag pulis. Ay, asya lang to dito trabaho, embonamente. O sa gani yung sabi? Na, este po problema di aton. Si Abla tumuyo ko sa kanyo sabi na porque man to kore. May mantamin na late abla na pwede to kore kayo sabi to. Able to read and write. Ang walang minimum requirement and a registered voter about a resident of the place where you intend to run. May tamin abla na lay, if you become a councilor, bawal sinta-sinta. May tamin abla sina. May abla. Tiyan ba, attorney? Lay kay tabla, when you get elected, bawal kuntigo sinta-sinta lang. No. Mira to. Ken? Edwin. Sige. Alright. Okay, mga bisinos, tamira kita, no? Sí. Ya si mas mafuerza el kampanya, el de aton otoridad kontra in the implementation of the so-called protocols. Mass social distancing. Mangkitaw kita mga bisinos, el esfuerzo del Diaton Philippine National Police na linya junto ka natin, el Diaton spokesman del Zamboanga City Police Office. Energetic. Yes, the ever energetic, accommodating. Captain Edwin Duco. Good morning, Kapitan. Yes, sir. Good morning. Good morning. Si Ala lang, sa Untukong Philip Aboy, Attorney Gian Polo Enriquez. Sir, diretso sir, ketal you mounted, no? Si Pamas Mafuerza, el kampanya on our protocols, such as the use of mask, social distancing, and so on and so forth. Ketal, Captain Duco? Sir, record of our prevention, no? From July 13 to 14 in Hospitalista is 450. So nakita July alone, nakita 921. So, hindi ato na more than 100, especialmente ayon. Okay. La application. Mucho tabla, Captain Duco, sir. Bueno naman sa ng mga kuhida. Pero siya na bes, no duele ba na reality, duele ba? Kay si porque mucho kuhida, kay por causa asas ng mga tiempo, cuanto meses al pandemic, mucho mga gente, hindi pa ta-acerta si cosa el debe protocol. So cosa siguro kita debe hacer para instead man-educate ko ng mga gente, Captain Duco? Yes, no, hindi atong ganit ipapel together with ang mga media. Kermit anunsya. So sa LDB natin, aside from the regular interview before it culminate, Kermit sa PD, because sa mensahe din sa mga police office para na publiko. Ang problema ganit, yung parte ko rin hindi, take this pandemic lightly, no?
as I said, to say so the atom in 1918, the authorities had to compel people to wear face mask as a form of hanggang. This is not in the case of African American kasi hindi makita si komunista. Pero if we need to do that just for purposes para hindi yun spread further image, kasi nilang remove hirap ka lang yan sa gimba alipa dahil mga hindi sabi o sabi hindi pinikumpir next. Sabi kita mo even intensified kayo, no? Abla lang nyo ha, akilang ka namun daan na TV11, dahil ayun, asa ko ng gwardiya. El gwardiya tatoma lang kape, siyempre, asa abaha ko ng face mask. Yaku, hita ni kanila, asa kal mga gente di amo na labahotan na kwento-kwento, no? So sabi kita, bien, intensifikaw kayo. Pero ang punto di ato na ni, siguro siya na tamen culpa na law del mga gente. Kaya gusto to, kwanto message siya, anunsya na media, hindi lang siyempre sila tasigi ang bunamento ng message. So kung sa aura, non-stop ya si Captain Duco, sige ya si kuy ya. Yes, sir. We feel responsibility over the public for this. Kasi mas yan galing pakilaya, pinaka-basic at the wearing to face mask. Whenever we see people, kami na sila for sa face mask, among sa area of the pandemic. Arista kita, manda kita manununta. Sir, I'm just wondering, how should we impose that wearing of mask? Because allowed man kami ang mga restaurants to open. At least 50%. Na sabi to, when you eat inside with the social distancing, you really have to remove your mask. The same way, tatomato kape. Exactly what happened yesterday, El Guardia del Station, tatoma kape, yan, reason out, but just the same, yan mantigat kunele. Now, I don't know, how do you intend to impose that? Okay, I can already background from your statement yesterday. In fairness also, I told up the apprehending officer, no? Sabi ko nila, try to consider kasi yakinan sila. So, just explain further. Landa sila, seryously naman kami picture from the Montero, may Captain Ruby kami, kami picture, way from them out to the outside the building. By using face mask, so ano yung argue anymore, sabi ko, just continue what the rule. No problem. We don't intend to question Captain Duco, no? As lang kita klaro, we don't intend to question the action of your men. Kasi kapili lang kami explanation, the same way ng mga restaurants. Restaurant Philippines, no? Hindi kita ko kung kita yung salihan ng restaurant sa face mask, kami kita dito na. Esa na restaurant okay. Cheme kita anti-smoking ordinance, right? And then ayun na anti-smoking ordinance, chene ni provide the tabla kay kada kwal establishmento, chene smoking area. Na ahora, if in case siya tupa kay esa smoking area, chene ta pumapuman yung mga gente, and then timing niya pa sa abahaw nila face mask, siyempre tapumal mga gente, no? Kaya chene tabi sa kami receive complaint, takuhi lang siyempre kanila na kinaya kita po na ma-reconcile. I mean, logic ba kita kiusa? Chene tabla na, pwede ba tupuma si the face mask to? Diba? Kilaya kita kasi. Interesado ka sa question. May manada ka sa interesado sa question, Cap Edwin. Kay manada ka naman taman text aki, Captain Edwin. Tiyan basta na-apply magita logic. Igual kel. Kilaya to tumakape si the face mask. So in the same manner, kilaya to puma na designated smoking area si the face mask too. Kuhi lang man siyempre kanila. Yeah, I don't think kasi designated smoking area. Ini standard na it must be an enclosed area. Area kami mas as possible kasi kita sa aircon. Pumo, no? Maybe what we are saying ay designated smoking area. Hindi kami kaya na standard kasi kita to the public. Kasi a designated area in accordance with the standard set forth by the executive order. Okay. So alright, esa na face mask. Na aura na social distancing na mga parada todo noche palta el mga bihikulo ani daw mucho daw cuidado sa siya no palta el mga bihikulo so definitely el mga gente apena niga mga bihikulo akel de pasahero na naturalmente kada kwala nese tamang paunahan para munta makita man pila kanila sila so hindi pwede ibita el
dikit-dikit. Na, dyan tabla, antes anay di kuhi, man kunanay ko ng mga gente, eduka anay, especialmente, na mga parada during the wee hours of the night, Captain Duco, sir. Yes, sir, no? Those are things that we need to be flexible kasi makalastima kami na kayo mga correct. commuters, no? Pero we will advise our men to one day first kay Ablaman, isan siya. Sabi din kita, yung mga hindi makipagkinatan observe yung social distancing. So, kausa din kasi na bien, largo, and pila. Kasi hindi ka tan-observe, nantumpukan, tapos Amo, gusto. So, magali, we will urge our personnel ay namatamin dahil being harsh, especially na situation at sina makalas tumatamin, tumenta. Amo. Cases pa kay Kanpulan, mga nandiyon para kay Muhammad to. Si. So, tanhulaw. Amo sa el problem wa ito fronted no how we consider pati el pakilaya no. In other words, in the course of the implementation, nisita siyempre mga considerations na dali, depende na sitwasyon. Yes, makikita din hours kami. Yes. Pwede kita man-send na public our strong message. We need to observe physical distancing pati wearing a face mask. Okay, nuevo pa lang sir, tadiskuti kami, sabi siya, hindi kayo ba kunote sa direktiba del DILG, no? Anunsyaw ya, publikaw ya, LDILG Secretary Eduardo Año is expected to come up with a directive donde con el police hour taman empower para kuhi hasta ko na kayo sa mga kienta sa mga feeding program, sa mga relief distribution, kaya sa taman encourage mass gathering. I do not know si Chenya saan sinaklase na direktiba, si Kilaya o sa desman approach kung sa klase de sitwasyon. Aki ka natin, konsiderando, no? Not only mga politicians, akil mga civic organizations, taas sa mga feeding program. If that directive has been out, are you going to apprehend these people? Man-regulate kita po ni si Sir. So, sa taabla, directive mo doon from other steps to follow. Pero to remember, during ECC, tormenta kita mo sa komida. So, kami mga volunteers dahil without the permission from the barangay, saan sa distribuhi komida mo, rason kitang mga hindi kang dalasukan, no? So, what we have done is that we warn them and disperse the crowd. And then, they were given a warning kasi, for example, they desire to send humanitarian assistance. We will properly coordinate with the barangay with specific schedule as well as the number of beneficiaries that are intending to extend assistance. Parang ba sila mag-alarmaw ilos timas, no? Kaya manada mang gansin kaya kali ng mga Facebook tingin sa sila alarmaw. Tingin sa sila kanila, no? It's not just the specific, I mean the activity must be specific para el barangay to be regular. At least, hindi ka man yung police, kukunin lang kita effort, no? Kaya tayo yung barangay, kaya hindi have obtain proper service. So, kikiro disidohin mo naman tamang kalesa nuevo con ustedes. Ese klase de sitwasyon. Solamente, mag-coordinate lang con ang rightful authorities. Reiteration Cap Duco, no? So, for example, si Abla Cheneo Plano, Abla Dale Feeding Program, siguro coordinate sila ng LGU and with the local police, no? Yes, sir. Ako sa Alright. Kap, tiyan ito man na pregunta, Kap. Basta ba mga tiyempo, Kap, kusal ketal el crime index aquí na ciudad de Zamboanga? Like, kusal mas mucho krimen niya komete? Crimes against persons, crimes against chastity ba? Or blakita mga illegal drugs operation? Kuan kasi yung index el illegal drugs, tapos el numero 1, okay, kasi na semana. Tatantay kita mas digit, pariba. Kasi I mean, 15 pa arriba, antes na regular, 25 to 30. Ara, kung yung pandemic, napasay yung mga siya lang, sa operation. So, ano siyempre, number 1, no? Kasi we really, mandated to do such enforcement. Ano siya numero 1? Cap Duco, también, ¿qué tal el diaton crime, for example, being handled by our women and children's desk aquí na ciudad de Zamboanga? Kaya sini kita po alto pero hindi kasi nuevo, no? El sexual offense is next to crimes against person. Kasi el pinakauna di physical injuries.
Sí. Ang pinakauna na lista. So, ikalo, mga sexual offenses, mga 7610, 8353, or the rate itself, Sí. ikalo, di aton crimes. So pero more or less, yan ang tamigit ang mga recorded, no? Akal mga crimes against women and children tamen, no? Yun sir. Okay. Alright. Gentlemen? Okay, tiene po uno, sir, no? Otro directive que tapla niya sa sali LDILG for the PNP now to go house to house. Check out, por eso tapinigan niya sila. Si Chene daw konose mga neighbor, no? Sabi sila nila neighbor, Chene COVID case yun, po ta esconde lang, kaya nung kaya man sabi ko mga otoridad, LPNP is prepared to go house to house para saka konese and possibly yung makonese na isolation facility. LPNP ba diyan sila de ready, considering kay COVID case akel, andaw tayo sa niya na kaso saka ko nakal pasyente Kapitan Duco, sir? May kami problema, sir. The medical frontliners would not engage in such an activity or mandate that PNP is always ready. May kami po sa hindi na damang trabaho. Okay. Sir, lastly from my end, Tiene ba additional cases in the list of PNP personnel who have been affected with the virus? The fact that you have been there out implementing rules and regulations in combating COVID-19. Tiene ba kita mo, sir? Memo, sir. Musto kita memo, pero memo din, delivered many times. Pero yung question is, kinig kita harap positive sa local jurisdiction na national tingin ba, even casualties tingin na national, no? Baka thanks God, pero in Zamboanga City, we are all healthy. Okay. Sir, lastly, dito yung mensahe, take your time, kung yung mga hente, insofar as following rules or policies or protocols na in combating COVID-19, the fact ay the number of positive cases in our city is increasing. Go ahead, Katinduko, before we say thank you to you. Yes, sir. In behalf of Zamboanga City Police Office, led by Police Colonel Tomas Joseph Martir, el abiso publiko, kaya kami ambla kay el mga hindi should be careful kay kasubi el de aton cases of positive COVID-19. For el de amon mga pulisya conduct probing and intensified operation to compel minimum protocols. Ustedes na ustedes mga kadikualang tao, opisina or whatever establishment, please use face mask and observe social physical distancing. Always with you, di ba, the ustedes mga quarantine passes, either A or B, kasi naway, na-apprehend kami another 500 pesos for the first offense, 2,000 for the second offense, and 5,000 for the third offense. In face mask gayon, para hindi el ustedes in file virus, para hindi kami ustedes mang problema, kikuhi kami el montaging paro. Be careful what we are doing for the good of Okay. Okay, sir, umira naman, suksuk yan lang yun. Sino kipregunta, sino mga establishments, day and night, no? Hindi ta pwede quarantine pass na mga customers di ila. Are you checking on this? Have you talked to the establishments? Uy, nisita, humingi talaga ko ng quarantine pass na mga tao pumapasok sa inyo rito. At the time naman na adapt yung kita ng GCQ until in GCQ, they have been warned and enabling executive order has been yun. So, nang-revisit lang kita, pati nang-remind ka nila. Chene daw. Chene tang inform ka na itong kiyo. Chene mga establishmento, hindi daw tapidi. Sa matabak, chene nombre aki, no? Captain Duco? Yes, sir. We appreciate if we could have the name of that establishment para we will warn them and compel them to adhere, and then hindi siyempre sila despite warning, hindi kami multa establishment. Okay. Sige. Thank you. Thank you very much, Captain Duco. Thank you, sir. God bless. Okay. So, claro, para kanila, sobra-sobra el information campaign. Ya hace cuántos meses ya este pandemic, después ahora
Tanda sila li apuera, mucho lang siyempre no hay masali, mucho tan tambay-tambay. Ay, Nanda sila, tama, tiyempo ya para kuhi-kikuhi. Pipina ko nesos. O, pipinaya. Debe. Kay pantang problema yung gani kita ara. Kaya infeksyon na syudad, so debe kat kuwi. Sinali nga sa Dimion, no? I think our PNP should take extra precaution, no? In approaching people like el Mas. They can never say, they can never tell, baka hindi si Tamas, they can never tell, baka infected or takalga tamin si virus. Liberasan siya. Correcto. Pati preso, reminder tamin di ato mga miyembros del Zamboanga City Police Office, specialmente, take extra precaution. Pero kumukosa ba si Captain Duco, which I admire most, nuay ko sa tamanda ka namon, hindi kami taas eh. Correct. Hindi sila pwede man hindi na makiko sa orden tadali kanila. Okay. Alright, claro mga bisinos, el cosa vosotros siya con el spokesman del Zamboanga City Police Office, Captain Edwin Duco. Kami, claro también. Sí. Claro, él enfrente ka natin. Por eso, necesitan kita malapidaan kita preciso. Ay, mira pa de ustedes, favorito programa, el Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sir. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, pinilabal di atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del di atong mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el di atong arenador. Observa social distancing, prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, pwedeng libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, kalentura o tos, may self-quarantine kita. Ilan na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49.
It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Pearl Morning. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Sir, pa-share. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalay at aura. Para prevenir con este, primero lava el de mga mano. Usa tissue o tapa usando del de mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el de alrededor. Observa social distancing, prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba ng gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Wow!
aming mga bayanong magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Yes, Kaka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pang magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, pinilabal di atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del di atong mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el di atong arenador. Observa social distancing, prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, pwedeng libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba mo diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nabuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, kalentura o tos, may self-quarantine kita. Ilan na sa Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa mga gustong matikman ang tunay na pagkain ng India sa Zamboanga City, narito ang Sukhbir Indian Restaurant na matatagpuan sa Yubenco, Tetuan. Tikman ang kanilang chicken biryani, beef biryani, mutton biryani, fish curry, fish masala, mutton curry, mutton masala, chicken tandoori, chicken curry, Indian tea at marami pa ibang Indian food. For delivery, contact at 0926-1666-186. Ano pang hinihintay nyo? Tara na at kumain sa Sukhbir Indian Restaurant. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang!
cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradio. Alas 9:45 del día, mga bisinos. Último 15 minutos, gentlemen, antes de terminar el programa. Alright, we're trying to have the OIC, mga bisinos del Western Mindanao State University, Dr. Teresita Narvaez, para mangketal el search for the presidency, guando ba el votasyon del guando ba el eleksyon, no? When will the board of regents convene to finally decide as to who will be the next president of my alma mater? Sí, my alma mater too. Western Mindanao State University. Finished by College of Law, Ali. Your alma mater too. Alma mater, también todo de aton. Lo tiene que le menciona si Dr. Narvaez earlier que after el presentation, within the month of July, siyempre, ay man votasyon sila. July. O kung as to who becomes the next president, no? El presentation, attorney, ito naman, the last week, hindi naman kamali. Last week, during the open forum, live na Facebook. Live. In fact, akad siya nga mga phone-in questions, no? Yeah, kwan. So, kaya kita sabi, update. Siguro next week. Next week, attorney, we will start to have one by one. Kung mga kandidato. Sí. No? Aquí, siyempre, otro que el programa, otro también aquí ka natin. Sí. We want to serve our viewers for them to know kung sa ba el plano del mga kandidato when they get to be elected as president. How do they intend to lead the university into heights? Usually, ang sila man siya, di ba? Because el aim at least, they want to be in up. I mean. So further si Kalyaman Aribal Wemsu, how do they intend to lead the university to further heights? Although chena na dila mga profile que se llama mission and vision of each candidate, pero kaya kita ko na mangkwento el detalye ngayon, no? Tiyan nga nila tamang target for international prestige, no? Bonito si Uhi el preguntali, are they doable? Yes. Igual lang kami fácil lang si abla pestidinyo plano, paralya, but as to the question on is that doable? Igual lang kami sina politician, when I get elected, I will put a bridge here. Abla mga gente na gani kiriyos. Pwede kita Rio para pwede kita con el bridge. I mean, el point, fácil lang si abla. But are they doable? Do they make sense? Es el preguntali. Siguro kita, like, pumansin na mga mission, kere kita keda international. Yeah. But we want to know further, how do you intend to do that? Yan. Kasi ang mga question kikere kita pregunta, or rather, buska kontestasyon na mga specific programs di ila mga bisinos to bring the university to heights. Okay. Nalinya junto ka natin el officer in charge del Western Mindanao State University, the ever accommodating na Dateline Teleradyo, Dr. Teresita Narvaez. Madam OIC President, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. All right. Ma'am, first and foremost, how was the presentation of the candidates to the public sa reception del gente? So far, we have, for a fact that as far as the administration is concerned,
we delivered, we provided all support for the candidates and the activity. The public forum was a very successful event last Thursday. That was July 9. So all candidates were able to present their platforms, Okay. including those from outside of Zamboanga City. Although one candidate had a difficulty in her connectivity, but she was able to answer the questions and she was able to present her platform. Okay. Next to that, what else, ma'am? Before the votation, when will the Board of Regents convene, Madam OIC President? When to formally elect the new president? As far as of today, sir, we did not receive any notice and no schedule yet for the election. Were all 8 candidates presented, ma'am, Yes, sir. during the open forum? Yes, sir. All of them presented already last July 9, and then the following day there was a personal, individual interview Okay. with the candidate and the members of the selection board, selection committee. Madam OIC President, wala bang specific, ma'am, na kita, ma'am, specific date or provisions in the or lay or law that specifically mandates the board to convene immediately as soon as the search is done? Discretion nila ba yan kung kailan talaga nila i-convene at finally and formally mag-elect ng bagong presidente? Sir, we are waiting for the result. Because the selection committee will submit the final report, the result of the evaluation, the Board of Regents. So the chairman actually informed us that within a week after the schedule, she will submit the report to the board. So ibig sabihin, Madam President, hindi nagtatapos doon sa public presentation ng mga candidates yung search. May mga susunod pa. Election, I think it is already election. Presentation, but wala na pa sir report. So finalize pa sila the results of the evaluation, and that result will be submitted to the Board of Regents. Well, and then, Madam OIC President, ma'am, nuay pa election, pero aura pa lang, the election is the forthcoming election is already causing divisiveness among personnel of WEMSU. I don't know, how do you intend to, before you leave, how do you intend to address this? Sir, so far as this is a normal case, even before, history tells us that every time we have election of the presidency, normal kasi sir, you know, university, mga bright people nandito, mga intelligent people. They express they have their own ideas, they have, siyempre, they have the framework, and they have their own expectation of a kind of leader that will lead the university for 4 years. But so far, hindi ba ma'am nakaka-apekto yan? No, tahimik kami dito. In campus, sir, actually, we are quiet and you cannot find anything na there are mobs or whatever. So far, with the grace of God and every day, that we will normally continue with our work. So, because maybe there are feedback from the media, but so far in the campus, sir, we are normally doing our work. Ma'am, how many members of the Board of Regents are there? 10. I think it's 10. 10, okay. Now, last time when we were interviewing you, I cited the case of one board regent who happens to be the husband of one of the candidates. And then, you habla to aquel tiempo, you will consider all those observations, no? Because naman, has it been decided already? Kaya man naman inhibit kung nasa un member del Board of Regents whose wife happens to be one of the candidates? I think, sir, that will be discussed during the BOR meeting, Board of Regents meeting. So far wala pa man kasi, so there is no venue for us to discuss about it. But
I'm sure naman from their end, they are already preparing for these things na maybe somebody to represent. We cannot formally and officially inform the public kasi no pa man, sir. But siguro when the time comes. For the information of the public, ma'am, as 10 members of the Board of Regents, kusa-kusa sa mga tarin represent sila? Kusa mga sectors? We have the private sector, we have the higher education sector, from the Congress, we have the technical education sector, we have the student regent, faculty regent, alumni regent, then the university president as the vice chair and one commissioner from CHED as the chair. And the university, you sitting as the OIC president na is an ex officio regent? Yes, sir. Okay. So kaya this year, as statutamen entitled, bota. That will be because I learned in the past kasi, sir, this is from the previous experience, the OIC's officer in charge were not given the opportunity to vote. I see. There were actually a history on that aspect. But I heard from other institutions, from other state universities and colleges at present, they already, the OIC were given that opportunity. And why don't you invoke that the same opportunity, ma'am, as being observed in other state universities? I think, sir, the chairman knows, and that will be declared upon during the board meeting. Okay. Okay, ma'am, as you were speaking, manatatamang express appreciation na your leadership. So they want to know, after that, where can Dr. Narvaez be found? Sir, I'm actually handling, before I became officer in charge, I'm handling 2 offices. One office is regional consortium of agriculture, aquatic, and natural resources of different government agencies and even private organizations. We call it WestMardec, Western Mindanao Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development Committee. So it's a regional consortium of agencies conducting or involved in the... So babalik kayo doon, ma'am? Actually, ngayon hawak ko pa rin siya, sir. So magko-concentrate na ako doon. Yes, sir. Kaya nga po, ma'am, pagkatapos niyan, pag mayroon na bagong presidente, babalik na kayo po doon. Babalik ako doon, and it would depend actually because Western Mindanao State University is the host agency. Itong WestMardec, sir, pwede ito siyang ilipat from other member agencies. Okay. But for now, it is being hosted by WIMSU, and during the last meeting, we actually finalized the MOA that it will have a term of 10 years dito sa WIMSU. Way back in 2015, ang counting po. So hanggang 2024, andito siya sa WIMSU. So after that, mag-election kami uli to choose naman sino maging host agency. Ma'am, last year, the City Council of Zamboanga passed a resolution addressed to WIMSU endorsing a certain person to be the next president of Western Mindanao State University. Will that resolution of the City Council of Zamboanga be given consideration or not, Madam President? Sir, personally, I have not seen, I have not read that resolution, so I cannot speak for that. Okay. The previous administration, but for now, for me personally, I don't have that paper with me. But will that resolution in any way influence the Board of Regents in choosing the next president of WIMSU? Only if you know, Madam. I don't think that will also have bearing or merit because the board actually, there are criteria being followed in the selection process. Thank you very much, ma'am. That's very clear. At least we heard it from the university itself that resolution
will not in any way influence in choosing the next president of Western Mindanao State University. Alright, Madam OIC President, ma'am, maliban na lang pagka meron kayong gustong iparating sa ating mga viewers, lalo't lalo na sa mga parents ng estudyante ng Western Mindanao State University. Go ahead, ma'am, before we say thank you to you. Yes, sir. Thank you for the chance. In fact, we appreciate your giving us this opportunity to speak to the public. As regard to enrollment, we started our enrollment last Monday. For the first year, started enrollment online last Monday, and it's ongoing. And the next week, starting July 20, we will be also accommodating enrollment for the second year to the fifth year students of the university. But we are extending our enrollment up to August because naman sila manalingasa kay Genebest and Global acceptance of the online. But we will be accommodating them even up to August because our classes will start September 7. Okay. Okay. Sabi ba ito, ma'am, ma'am, I finished my College of Law at Western Mindanao State University and I'm proud of it. I finished my Bachelor of Science, Political Science, Western Mindanao State University. Philip. Yeah, and I'm also a graduate of Bachelor of Arts in Mass Communication, major in journalism in WEMSO, ma'am. We are So all of us are alumni of WEMSO. It's we call it the University of Choice. Madam OIC President, ma'am, thank you gayot na tiyempo pirmi tutadali ka namon every time we need you na programa. Thank you so much and we really appreciate it. Thank you so much, sir. Gracias. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. Teresita Narvaez, Officer in Charge, President, mga bisinos del Western Mindanao State University. Yes. The truth of the matter is, manadatang appreciate kun Dr. Teresita sa leadership. Si. Yes, por eso gani, tabla. Ay, Raquel, may ma-eleksyon. Hindi busy daw sa election. Ang appoint niya lang ang president. Motherly of the Philippines. Then motherly katete si Dr. Narvaez. Si, manada. Actually, manada tapidi. Numay lang daw si eleksyon kay DBC daw si, no? Takausa si pelyahan among faculty members. Yes, and then pwede sila mang-patch up takes a long time before everything is before everything passes by. Naberasa, no? Paligatal mancha, no? Si. Especialmente si Chena pa mga politika te entra niya. Por eso bonito Por eso bonito ka din mi question. question. Si el resolution del City Council apekta ba in any way na choice del next president, bien claro, hindi. Hindi daw. Ito daw si responsable sa inyong mga Board of Regents. Chen! Magali. Oras na daw. Oras na daw. Rabial technical chief di aton. Kaya pa mga con ustedes, manghunto mga bisinos, i-continua diskuti otro pa mga asunto. Unfortunately, we're running out of time. But don't worry, luego tarde mga bisinos, el Dateline, Teleradyo will continue to discuss issues that we failed to discuss mga bisinos, and so as the enhanced edition 5 o'clock with Miles Amsid. Sí. Lego tarde man-join ka naman mga bisinos. Otra vez, lego tarde si Ronnie Ledo, Albert Luna, y el konsehal ng bayan, Charlie Mariano. Sí. El evening edition, Dr. Miles Amsid, Chris Arnuco, si Mike Saavedra, Attorney Kenneth Beldua. Okay. Attorney! So, thank you very much, Ciudad de Zamboanga. Como siempre, si Attorney Gian Paulo Enriquez de Acha, verdadero de Zamboanga. Que tabla. God bless everyone. Abante, Zamboanga. También si Philip Aboy, your humble barrio boy. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bye-bye for now. Vaya con Dios a todos. También de ustedes, simple servidor, el nombre al El Habshi. Tahura, mga vecinos, otra vez, todo el día, that I will continue to protect and defend the name of Zamboanga City. Nunca gacho mancha con el nombre del de mi ciudad, de ustedes ciudad, de aton ciudad, mga vecinos, with negativity. For part of the entire crew and staff of GBPI TB11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, magsukul, dagang salamat, maraming salamat. Thank you,
Muchísimas gracias for watching Dateline Teleradyo. Pearl morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas